Wagwan, me brethren, big things are going. Remember, each and every Monday we have to shell down the place with nothing but the best of smooth weight the vibes in your favorite station. You know these things, man. Alafu kila Tuesday, kata simu tupo side, giving you Kenyan music from the 254. And of course, you can spice up your Wednesday by enjoying blazing hot hip-hop and R&B jams. We don't got no label. She say she want bottles. Vibes and vibes as we go all across Africa, Kenya, Nigeria, Ghana, all the way to Tanzania to give you nothing but the best on Afro Thursday. Make sure you make a date with us each and every single Friday. With me, DJ_Liza Diva. DJ Cole Jack. And me, Wanjiko. This is Club One Extra. Unanifanya nisikie kunyongwa. Kila mwisho wa juma hapa katika runinga yako ya KBC Channel 1 tunakuletea Mkulima. Mkulima ni kipindi cha kila mtu. Mkulima mdogo, mkubwa, mnunuzi, muuzaji na pia anayenuia kuanza kilimo. Kuanzia kwa mbinu bora na za kisasa za kilimo, ufugaji, kukupa fursa za biashara, kuongeza dhamana hadi teknolojia zinazorahisisha kilimo. Mkulima Kisasa inakupa wewe maarifa, motisha na suluhu za kukuza mazao, kuongeza kipato na pia kulisha taifa kwa jumla. Tunafeed nchi, tunafeed watoto wetu na tunafeed Europa na tunaweka pesa mfukoni. Tazama Mkulima kila Jumamosi saa 10:30 kwenye runinga ya taifa. Mkulima, tuko hapa kwa ajili yako, ambapo fursa na kilimo zinapatana. Perfect way to start your Tuesday. Good morning. Welcome to the program. My name is Victor Olo. It's 21st day of October 2021. We are still in the 7th day, within the 7-day window period of mourning the late Prime Minister Raila Odinga as per the government proclamation and order by the President. 7 days of national mourning, when all the flags in the country and all the consulates and government installations across the world will still have the flags flying at half-mast. Thank you so much for joining us. It has been a very tough week, very tough weekend indeed for the country and of course the world at large, still coming to terms with the death of Raila Odinga. Still on the front page of the Standard, honored in death. That is still on the front page of the Standard newspaper. It's all about Raila Odinga. The president ordered, actually awarded Raila Odinga Chief of the Order of the Golden Heart, the highest award that can be awarded to a civilian. That is the highest CGH. That happened yesterday at Ethiopia Stadium during the Mashujaa Day. Welcome to the program. We still have got so much more coming up. I'll be having a very good panel. Let's talk about Raila's unfinished business posthumously. Gilbert Awino, who is a strategic communications expert and a lawyer, will be here, as well as Dr. Peter Mbaye, Secretary, Planning and Economic Affairs, DCP, Michael Moyo, politician and political analyst, and finally, Honorable Francis Mongange, who is the Deputy Governor of Machakos County and is also a member of Wiper Party. Let's have that discussion at 7 or thereabout and talk much more. Vivian, good morning. Good morning, Victor. A very good morning to my colleagues Mike and Marie, as well as you who is watching us back at home. I believe that you had a long weekend. That was quite a long weekend. It was a sad one, yeah, but at least a bit restful either way. Yeah. My name is
Vivian Dagua. This is Good Morning Kenya, and we are coming to you live from the broadcasting house a day after the late Raila Odinga was honored with that highest honor in the land that Victor has just mentioned, that is the Chief of Golden Heart. And so many other Kenyans got to be fitted with honors yesterday as we celebrated Mashujaa Day. So many of them, including our sportsmen, as well as musicians and many other Kenyans, including Dr. Ngugi wa Thiong'o, Professor Ngugi wa Thiong'o, who was also honored posthumously for the work that he has done in Africa Matters literature. Now, away from that, today being a Tuesday, you know that we talk matters health. Healthy living, it is right here every single Tuesday. And this morning, we'll be talking about reflexology, and we'll be looking at ways that you can stress relief, relax, and get to look at pain management using reflexology as a way of treatment. And joining me right here will be one Robert Mugabe, who is a reflexologist and nutritionist as well. You definitely want to stay tuned for that conversation that will be coming to you at 9 a.m. And just before I hand it over to Mike, I want to wish every single candidate sitting for their papers, that is KCSE candidates, I want to wish you all the very best in your examinations that are kicking off today. Mike, how are you? I'm very fine, thank you. And to everyone who is watching Good Morning Kenya, welcome to the program. KBC Channel 1 is your preferred way of starting your morning. My name is Mike Migwe, and given the events that have happened in the recent in the past 1 week, what is the political direction that we are going to witness in the country henceforth? That is a question that will be answered in the course of time, because a lot will happen. Welcome to the program. Before I hand you over to Marie, I want to interest you with a quote for today. There's a quote by the 16th U.S. President, that is Abraham Lincoln. He said, "Be sure to put your feet in the right place, then stand firm." Be sure to put your feet in the right place, then stand firm. Good morning, Marie. Good morning to you, Mike, Victor, and Vivian, and of course to all of you joining us across the country. You know, Mike, that quote resonates a lot with what has happened in the past few days. Just repeat it. Be sure to put your... Yeah, be sure to put your feet in the right place, then stand firm. That is so, for me, the late Raila Odinga. And that's what I remember him for. Very resolute that when he made a decision, it didn't really matter whether he's going it alone or he's getting the support that he needs from anybody else. And so that, for me, resonates a lot. And I'm just wondering, before I take viewers through the day's news, how will you remember the late Raila Odinga? Mike? Well, I think he was a firm believer. He had this conviction, especially when it came to matters that related to people. He would stand his ground, believing that whatever the people want should be what is considered. He always stood with the people. His conviction was always with the people. Okay. Yes. Victor? 3 words: a true democrat. End of statement. Okay. Vivian? A resilient man. If there's one big lesson I'm carrying from the late Raila Odinga, is that resilience is all you've got. Stay resilient no matter what. Always be resilient. Do not give up. Exactly. And, you know, some of us, because of our work as reporters, as journalists, we did have, a chance to get to meet him a little bit closer. And I think I've met him about 3 times. Very down to earth, very easy to talk to.
and all that. So he will be truly missed, but he's taught us very many things in terms of what to stand for and how to fight. I think that is one thing that Kenyans will take no matter what. So thank you so much once again for making the time for us this morning. I just want to take you through a few of the stories making headlines, and that is the late former Prime Minister Raila Odinga has been conferred the Chief of the Order of the Golden Heart, Kenya's highest civilian honor, 5 days after his death. President William Ruto, presiding over the Mashujaa Day celebration, said the award recognizes Raila's lifelong commitment to nation building and the bottomless debt of gratitude owed to him. Ruto mourned Raila as an irreplaceable giant who relentlessly pushed Kenya towards higher ideals. JJ Kiora begins our bulletin this morning. As the country continues to mark the 7 days of mourning, President Ruto used the Mashujaa Day platform to honor the late ODM leader. Observe a moment of silence in honor and celebration of his remarkable life and service to our great country, our continent, and to humanity. A minute of silence, followed by a glowing tribute from the president and visiting dignitaries. I pay tribute to the memory of the illustrious departed and express my deep compassion to President Ruto, to his family, and to the people of Kenya. May his soul rest in peace. And even at this time, as we continue to mourn the departure of our former Prime Minister, one of the greatest Kenyans to ever walk on our soil, we remember many more, those who have gone before us for selflessly protecting our sovereignty, defending our dignity. In a solemn moment, Ruto announced the posthumous conferment of a Chief of the Order of the Golden Heart to Raila Odinga. Greatness and nobility are never achieved by settling for the ordinary or the comfortable. They are seized by those who dare to push the frontiers of possibility, by those who refuse to be confined by what is, but instead reach boldly for what could be. The president also took aim at critics of a broad-based government, accusing them of missing the bigger picture. When some saw the opportunity to bring down their competitors, even if it meant bringing down the country, Baba chose the stability of Kenya. For Agwambo, the specter of a failed state was too grave to contemplate. He rallied Kenyans to unite beyond ethnic lines, calling it the truest way to honor Raila's legacy. He tirelessly reminded leaders and citizens alike that our overarching identity is not defined by tribe, region, or creed, but by the sacred bond of being Kenyan. In line with what he described as Raila's vision for inclusive development, Ruto pledged to reach out to more leaders in what is seen as an olive branch to Wiper leader Kalonzo Musyoka to forge a development-conscious coalition. I have consulted with my former boss, the fourth president of Kenya, His Excellency Uhuru Kenyatta. I have held discussions with majority of members of parliament, and they are here. I have consulted with many governors and grassroots leaders from every corner of the nation. And I will continue to engage because Kenya's progress must never be a partisan pursuit. It is a national inclusive mission. Now, President William Ruto has unveiled an ambitious economic transformation blueprint setting the stage for what he calls Kenya's next phase of development, one built on food security, industrial power and modern infrastructure. Speaking during this year's Mashujaa Day celebrations at Ithokwe Stadium, that is in Kitui County, the head of state said his administration will move beyond political divisions to deliver tangible change across every region of the country. Ben Chumba now reports.
Thousands gathered at Ithokwe Stadium in Kitui County for a celebration of the country's heroes and heroines of independent Kenya as the country marked this year's Mashujaa Day. It is here that the president announced the bold and ambitious plan for Kenya's next chapter. I have arrived at a clear conclusion that although we have made commendable progress in stabilizing the nation over the last 3 years, the time has come to take the country to the next level. And to do so, we must act decisively on at least 3 national priorities. President William Ruto outlined 3 national priorities: food security, industrialization, and infrastructure, describing them as the foundation of a self-reliant, prosperous Kenya. We have now set an ambitious target to build at least 50 mega dams across Kenya and to bring at least 2 million acres under irrigation. Let me emphasize that this is not a far-fetched dream. It is a necessity that must be realized within the next decade. On food security, the president said Kenya must end its dependence on imports that drain the economy of over 500 billion shillings every year. We must become not only a food secure nation, but also a major exporter of farm produce in the coming years. We have many markets that we have negotiated. We have the American markets under ACOA. We have the Chinese market that is now open for us. We have the European market that we have negotiated under the Economic Partnership Agreement. We have the Africa Continental Free Trade Area market of 1.4 billion that we can export to. The president also announced a major push for value addition and manufacturing anchored on special economic zones in Dongo Kundu, Naivasha and Vipingo, and industrial parks in all 47 counties. To transform Kenya into a prosperous, job-creating, wealthy nation, we must become a country that makes things, not merely buys or imports them. A country that exports finished products, not raw materials. A country where industries absorb labor, spur innovation, and expand wealth across every region. We are unwavering in our vision that everything Kenya produces must be processed in Kenya. With energy as the driver of this growth, Ruto pledged to quadruple Kenya's power generation capacity from 2,300 to 10,000 megawatts, tapping into hydro, geothermal, solar, wind, and nuclear sources. Already, a lot of research is going on the development of the first nuclear energy plant in Kenya, in Siaya County. With abundant energy, we shall power factories, light every home, and drive Kenya to become the industrial hub of East Africa and the continent. The president also highlighted massive infrastructure projects, including plans to dual over 1,000 kilometers of highway, construct 10,000 kilometers of new tarmac roads, and extend the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and onward to Malaba. As President William Ruto calls for action beyond politics, his ambitious plan for food security, industrial growth, and infrastructure will now be judged by delivery and not promises. And Chumba reporting there from Ithokwe Stadium in Kitui County. Mashujaa Day celebrations across the counties were marked in honor of the late former Prime Minister Raila Odinga. The late Raila was celebrated as a nationalist and the country's liberator, with politicians urged to emulate. Mashujaa Day celebrations across various counties abandoned the norm on such a day and instead focused on celebrating the late Raila Odinga. In Kitengela town of Kajiado County, a moment of silence was observed in honor of the late ODM leader. Speakers shared fond memories of Raila. Na hata wale labda ambaye hawakujionyesha hadharani wamekuwa wakimpenda kwa msukumo wake wa taifa kuwa wa haki na ukweli,
kupigania haki ya wanyonge. Similar scenes were witnessed in West Pokot, where apart from giving status update on security issues, area leaders paid tribute to the late Odinga. Tumesema leo tunaiga mambo ya Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa ni mtu wa kufanya kazi na hata wale walikuwa wanashindana pamoja. Elsewhere in Siaya, Area County Commissioner Norbert Komora took a swipe at public servants for skipping National Day celebrations. It's not their day here for them, to stay at home and watch television, but they're supposed to be here. If they don't want to work for the government within Siaya government, then they can kindly tender their resignations. All civil servants who never showed up want to receive a communication as to why they didn't show up. Meanwhile, low turnout characterized the Mashujaa Day celebrations held at Miritini World Bank grounds in Jomvuku constituency, Mombasa County. During the celebrations, Mombasa County Commissioner Mohamed Noor noted that the highest honors bestowed upon the late Prime Minister Raila Odinga by the President was well deserved. Amepatie CGH. Ile mtu ako na CGH peke yake ni Rais William Ruto na Uhuru, kwa sababu alikuwa rais. Amepatie ile hona ile kubwa kabisa. Inaongozwa na CPL. And in Mandera, leaders called on residents to uphold peace, unity and mutual respect across all communities. Tushirikiane, muharibu akiharibu, mtoe huyo muharibu. Msifiche muharibu, mnasema ni kilani ile ingine imetuchokoza. Tulisema mara mingi mkono ya serikali ni mrefu, lakini siku hizi haitoki kwa town. We want mkono ya serikali iende mpaka msituni. In Gathundia Stadium in Nyandarua County, residents of Kanjuiri Ridge Ward that recently witnessed a surge of livestock theft were urged to maintain peace and unity. Na sisi kama Nyandarua tunatoa maziwa, lakini yeye anaona nyama, anakatakata ng'ombe vibaya, anaenda kuuza. Hiyo ni shida yetu. We celebrate Olympic champion the late Samuel Wanjiru, world cross country champion John Gugi, steeplechase champion Julius Karaoke, marathon champion Catherine Dereva. Kirinyaga County Commissioner Hussein Alaso used the celebration to send a stern warning to reckless Miraa drivers using the Embu Makutano Highway over increased accidents. Tutaweka msako kali sana ya polisi katika hii barabara kuhakikisha ya kwamba hao madereva tutawashika na kuwapeleka kotini. Maana tumepoteza watu wengi sana kwa hii barabara kwa sababu ya recklessness ya hao waendeshaji wa gari Miraa. Elsewhere in Kisii County, politics took center stage as Governor Simba Arati urged President William Ruto to consider joining the Orange Democratic Movement ahead of the 2027 general elections. If you came back to ODM, definitely we'll have you as our flag bearer. I can assure you that in 2027, we will have our candidate, ODM candidate, as a presidential candidate. Finally, Nakuru County, calls against female genital mutilation dominated the celebrations. Ukipata mama, because ukitaidiwa tu lazima ukae mahali. Ujue wewe kama ni bibi ya mzee, hiyo mzee tutashika hata yeye. Tutawashika mkiwa wawili na ule anafanya hiyo kazi, because hatuwezi kuendelea na hayo maisha. Thank you. Nancy Okwara reporting there. Now, the rotation of hosting national celebrations out of Nairobi, which kicked off in 2016, has not only seen counties reap economic benefit, but also long-lasting development programs. In Kitui County, the host of the 2025 Mashujaa Day celebrations, a 10,000 capacity Ethokwe Stadium was constructed for the national event, and even a mini state lodge set up in the area. Area Governor Julius Malombe terming the celebration a milestone in opening up the county to the rest of Kenya.
In 2015, Kenya announced a bold move to decentralize the hosting of national events from the capital, Nairobi. The aim then, according to the government, was to spur socio-economic growth, celebrate the country's cultural diversity, and strengthen national unity. I took a trip on a sailing ship. These celebrations not only transform how citizens experience the country's patriotic events, but also have plans for economy and development of the hosting counties. Kitui Governor Julius Malombe says the celebrations in the county have led to a number of notable development projects. Key among them is the construction of the 10,000 capacity Ithokwe Stadium that hosted the event, the rehabilitation of Ithokwe Airstrip, and the expansion of rural electrification program to cover 750 households, among other development programs. Your Excellency, there are other projects that are currently being undertaken and others earmarked for implementation by your government. These include markets. 2 have been completed, one at Kakongo in Mwingi West and another one in Kamuwongo in Mwingi North, and 10 others which have been proposed for construction. Malombe says the noble opportunity to host the celebration was a demonstration of national inclusivity, where all parts of Kenya feel equal. This is indicative of your responsiveness as a national leader who is committed to inclusive service delivery and development in all parts of our country. The governor highlighting a catalogue of development programs that accompanied the hosting of the national event to indicate the honor of being accorded an opportunity to hold the national event. President Dr. William Ruto has honored 184 heroes and heroines during this year's Mashujaa Day celebrations in Kitui County. While conferring the honors at Kitui Mini State Lodge, the president said the individuals who were grouped in 14 categories were recognized for their exemplary contributions and sacrifices to the advancement of this nation. President Dr. William Ruto conferred honors to 184 individuals in this year's Mashujaa Day celebrations. The head of state saying the individuals were identified from 14 categories for their immense and selfless sacrifices to the development of this country. Among those honored include Ambassador Jonathan Ojeda from Nigeria and Elias Jama for their contribution to peacemaking in the country. In promoting peace in institutions and peace through schooling system. And that's one of the most important things, because inculcating peace in the minds of the youngsters is much more stronger and sustainable than doing it through adults. That is why I'm being honored by the president. Following my active participation in promoting sustainable peace across the globe. As you may recall that earlier this year, we had the 14th edition of the Pan-African Leadership Symposium and Honors, which was bordered on consolidating peaceful coexistence in Africa. The National Heroes Council Chief Executive Officer Charles Wambia said the individuals were selected after careful vetting, and the benchmark was the role they have played in the nation building. Each year we have a program that we honor somebody outside our country to make sure that the honors of Mashujaas have an enlightenment as nationalism. This time, 2 years we honored 2 people from America, but for the first time we also had an honor to have somebody from Nigeria. He's here as a person who's dealing with a lot of leadership, governance matters, and also we are looking at promoting the values under which National Heroes Councils are promoting, the leadership aspect of Africa. A brief look at sports now, where national women's soccer team Harambee Starlets are putting final touches to their preparations ahead of their upcoming two-legged 2026 Women's Africa Cup of Nations qualifier against the Gambia. Now, the Starlets will begin their campaign at the Nyayo National Stadium this Friday before traveling away for the second leg to be played on Tuesday next week. Coach Beldine Odemba is expected to play a strong young squad for the 2 fixtures as Kenya aims to make a return to the Women Africa Cup of Nations for the first time since their debut appearance in 2016. The 16th edition of the Women Africa Cup of Nations will be played from the 17th of March to the 3rd of April in Morocco.
Well, that's where we bring the news this morning to a close. Thank you so much for your time as always and your company. My name is Maria Mboenda. Just before we move on, or after the break, my colleague, that is Victor Lowe, will be coming up next. Ndio mwami. Roho yangu haimpendi omundu kama Elija. Kunya akili kweli mwanefu. Kusema kweli mtumia anaenda kichwa sana. What if we involve the police? Juu sasa imekuwa riski. Wacha kwanza nikabiliana nalo. Sawa? And by the way, how is Josh? Hata amesahau mimi ni sister yake. Haki nilisikia kilichokufanyikia. Najua inashtua. Amekuwa akinitishia. Unajua kuna dhambi nilifanya na akajua. Na naomba msamaha kwa niaba yake. Msamee pastor. Wengine watasema niko na kichaa. We shine light on one of the most under-discussed and very urgent issues, especially in women's health. This is maternal mortality. Why are women still dying from preventable causes during pregnancy and childbirth? The solutions that we create for women must start with the women themselves. It is the wearer of the shoe who knows where it pinches most. One of the key causes of maternal mortality is obstetric hemorrhage, bleeding. And I think the leadership of this country needs to wake up and really focus on what is killing women. And they can only do that by listening. If only would put in money, if only would invest strengthening our supply chain, would ensure that our governance is airtight, then this country will not be able to speak about maternal mortality very quickly in the near future. It's art, it's culture, it's fun, it's attitude. As you can see with me, I have this handkerchief. And is it really a handkerchief or is it? My name is Kevin Kasioki. Please join me each and every Friday at 8 p.m. only on KBC Channel 1. Great. 2 minutes past 7 a.m. Good morning. It's Tuesday. The date is 21st of October 2025. We are slowly coming to the end of the year, by the way. Yeah. But even much as we're still talking about that, we're still in the window of the 7-day window period of mourning the late Prime Minister Raila Odinga. And that is happening across the country. And we'll have all the flags flying at half-mast. Welcome to the program. I'll be having that discussion. I just want to take a look at really what is happening. And politics beyond Raila Odinga, that is what I want to talk about. Whether Raila's voice has left the stage or not. I want us to talk about that and much more. I have Honorable Francis Mwangangi. He is not new to Jerusalem. He is the Deputy Governor of Machakos County. Mheshimiwa, welcome to the program. Thank you. Karibu sana. And Dr. Peter Mbaye is the Secretary, Planning and Economic Affairs, DCP Party. Daktari. Very good morning. Good morning to you. Good to see you. Very well. Asante sana. Here I am. And of course, Gilbert Awino is the strategic communications expert. He's also a lawyer. Wakili, good morning. Good morning.
Kwa salama sana, umepotea sana. Nice to see you. Karibu, karibu. But the gentleman who is completely lost, more than you, is Michael Muya. I don't know where he went to. Karibu sana. Santi. Good to see you. Gentlemen, thank you so much for taking your time to join us. It's been a very tough week for all of us. It doesn't matter which political wing we are in, but once a person of Raila's stature leaves the stage, all of us have to feel it in one way or another. Let me start with you, Mike, and in your own way, on national television, perhaps you can just tell us in 30 seconds how the week has been for you. Well, the week has been quite tough. Yeah. Because one of the very greatest leaders in this country, not only in Kenya, but almost the whole of Africa. Raila was a great leader, well respected, and really meant very good for this country and also Africa at large. Raila, personally, as a politician, he has touched me in so many ways. I think I've supported him 3 times when he was running for presidency because I believed in values and what the ideas he had about this country. He was such a strong leader and more so related to using the country resources to do good for this country and for the Kenyan citizens. Yeah. Okay. Daktari, what's your take on that as well? I mean, in the political scene, probably there are many moments you learned one thing or the other from him. But how has the week been for you since last week when the news broke out? Yeah, this has been a very, very, very tough moment for myself as a person and of course the whole country. For me, I have studied Raila Odinga in all my studies of political science at the university here. Really, he was such an institution. And even the people who maybe never voted for him or never liked him, were never in the same political position with him, they had this love and respect for Raila. Actually, I want to say this today. I would have personally loved Raila to be around for another many years, just to be around, you know. Not necessarily because you are supporting him, but just him being there. Because there's something that Raila was doing. Now, listen to this, Vic. Somebody who has run for president, he doesn't win, but he gets himself there, and the current president literally goes begging for him. Now, that's an institution. That is somebody who needs to be studied in a certain way. So Raila was not just anybody, and that's why you see, after everything is done, maybe with all the issues about surrounding his winning and losing of elections, he becomes only the other man to qualify for a state funeral with full military honors, besides all the sitting presidents who have been there. From Jomo Kenyatta to Moi Kibaki, to Moi, and now to him. He become only the other one man to enjoy state funeral with full military. Of course, besides Ogora and others. Because he has rode at that level of a president actually. I don't want to say the president who never had, because the issue of whether he was supposed to become a president is another story. Because again, I don't have something from Supreme Court saying he won. And he was not sworn in. But Raila as a person has left, and it will take this country many years. The person by which Raila as a man who was straddling both opposition and getting to government 4 times, literally, presidents prostrating themselves saying, I can no longer proceed without Raila. That alone is something that we must celebrate. The only issue I can say is not good manners in Africa. Let's not go over celebrating someone who we were the first people to verify when they were alive. That is hypocrisy. I don't believe in that. Don't go dishing out stuff for hours when somebody has died. Please, let's stop that a bit. Be genuine. I mean, you know, maybe you didn't agree with Raila. Mourn and mourn like an African. You can even decide to mourn silently. Like what Rigathi Gachagua did. You can decide to mourn silently. You don't have to go now begin drumming up and saying, you know, no, you don't have to. Come and dish out accolades and everything. And then I'm saying, some of the people, you remember Winnie Madera death? You remember that speech by Marema? He was trying to say, the people who did A, B, C, D to you are the ones here who are coming to bury. To tell us how to mourn. Tell us how to relate with them. I was expecting the people who literally verified the knowingly. You know, you can do a political match, and maybe somebody say it was political. The people who verified Raila, calling him Muganga, Mutu ya Kumua Leli, the road of poverty, they could, I was thinking, because the locals knew this is a man who did ABCD. To just come and say, by the way, some of us have said very bad words about Raila
when he was alive. We took it to we stretched it a bit, and we caused a national, a national hate campaign. We say sorry as we move on. That one would have healed many hearts, and we hope that by God's grace, those hearts will still be healed over time. But I like some honesty even around death. Let's have some honesty around death. Hold that, Gilbert. Yeah. Thank you very much. It's been a tough week because we started hearing the news of Raila's ailment, and it was treated as a social media excitement. And it came to pass that Raila was no more, and he passed in quite sudden, in a manner in which he died. He didn't die in ICU. He died doing exercise. And by Winnie's account, that morning he did 5 laps of his morning ritual, as opposed to the 1 or 2 that he used to do. If there is anyone who ever doubted Raila's popularity across the Republic, then his death has confirmed that, perhaps to disagree with Daktari, I think his death confirmed that the elections in Kenya that Raila actually won. I was watching social media posts around his death, and anyone across the Republic who dared post anything that was not in tune with the morning of Raila's death, you could see the amount of vitriol that people meted on their direction, that don't you recognize that a national leader has passed on. But beyond that, the hypocrisy around the morning of Raila. Yes, Raila has died, and when death happens, we indeed have to mourn. A person of his stature, we indeed have to mourn him in a manner befitting his political weight. However, I think it has been over-dramatized in the sense that even when we said Raila enjoyed a presidential send-off, he's dead, he's no more, he really doesn't know what is happening to him. So what was given to Raila was actually information that, or perhaps an act of trying to over-persuade or over-win the people the president hopes to inherit. So his funeral, the morning of Raila, in the 72 hours that he had given, came as an advantage to people who have wanted to inherit his political base. I'm saying this because you remember the president, literally it is Mr. Kindiki, Professor Kindiki, who was the master of ceremony in his death. So in other words, even if the president had not given him the presidential send-off, the masses would have buried Raila in a manner that would have actually brought a lot of fear to the government. So what did the government then decide to do? Strategically give him a presidential send-off, but in effect also control the narrative. You could see when it came to political events, Kindiki was literally on the mic telling you stop. And the people who are not, perhaps people who are viewed to be anti-government, didn't get the opportunity to speak. Raila's friends, people who have been with him over the years, did not get the opportunity to speak to him. Honorable Kalonzo has been with Raila for all the elections that have been held. He has stood by Raila as his deputy president. He was there. He cut his safari from wherever in UK and came back to mourn Raila. He did not over-dramatize his friendship with Raila. He basically went there to pay his last respect and went back. But the people who have called him a Moganga, who have called him a voodoo, and became, for example, let me just say, the president actually since 2010, for the last 15 years has not been, Raila has not been his favorite. And in fact, the words that he used against Raila, actually in terms of the scale, he scored 98% in giving Raila negative publicity. Until last year, 2024, when Gen Z happened and Raila stabilized as his government. So I really would wish to say that Raila's death came, and we have seen the hypocrisy around mourning for personal and private interests. All right. Yeah. Before I come to the Deputy Governor, let me take you through the front page of the Star newspaper very quickly. Ruto to craft new power plan upon Raila exit. Ruto, that's on the front page. Ruto to craft new power plan upon Raila exit. Okay. And who are the 5 characters on the front page? We have got Deputy President, Professor Kindiki. We have got Prime Cabinet Secretary, Mudavadi. And we have got Gladys Wanga, Governor of Homa Bay. And of course,
Mining and Blue Economy, CS Hassan Joho, and the president taking the bigger part of the front page. And now it's all about that his best bet is to lock Rift Valley vote 100%, giving him head start of 3 million votes. That is now what the Star can report. But DG, I don't know whether you shared a podium or parliament with the former Prime Minister, did you? No. No. But at one point or another you shared a podium? Yes, several times. Several times? Yes. Perhaps what did you, politics aside, but what did you learn from him as an individual, as a personality, or as a politician, as a leader? What did you learn from him? Fairness. Fairness? Yes. Expound on that kindly. First and foremost, allow me to also join my colleagues and say not only the family, not only the Kenyan family, the continent has lost. And I believe strongly the world has also lost in the death of Raila Odinga. All of us, at one time, we will have to exit this world. But this of Raila Odinga, I think it was highly unexpected, although God works in miraculous ways. For the better part of Kalonzo being with the Raila, the region I come from has been of great support to the former Prime Minister. I want to make something very clear. In Parliament, I participated in changing the law concerning the retirement of former presidents. And we included former prime ministers and vice presidents. So the issue of state funeral, maybe there was some additionals like participation of the military and such, but it is in the law. Raila was entitled. So I wonder what is all this I'm seeing from some older politicians. It is a dictate that in the event a former prime minister, in the event a former vice president or a deputy president for that matter passes on, that one is given the state funeral by the state. It is Kenyan money. It is Kenyan government that is dictated to do what it did. The lesson. Raila Odinga, and I will give a case. One time we in the parliament, we were handling a case of picking the first Nakada chair, who is supposed to be vetted by the parliament and appointed by the president. So we had a challenge, and around that time, I had never in my life ever talked or interacted with the Prime Minister Raila Odinga. And I remember we were somewhere in one of the Nairobi hotels trying to deliberate. And then I saw a call, because in that committee, I would try, let me be very honest, I was trying to oppose the chair that was being fronted then. And I had a reason. The law was very clear. In the event there is 1, 2, 3, that candidate is not suitable. We had gotten a report through government institutions that there were too few challenges with the candidate that was being fronted. And then I led some colleagues in rejecting the name. So during tea break, I saw a call. Actually, it was through Truecaller that I learned that this is the former Prime Minister. And I called back. We discussed. That was then. That was my first encounter with the late Prime Minister. Yes. And then it is not personal, I will say. We knew each other so much at personal level. I think, but from what I learned is
is one person who wanted fairness for humanity. Is one person who did not want any area of this country to be segregated. I'm sure if he was the president of Kenya, what we saw during Gen Z's uprising, maybe we will see some people being prosecuted but not slaughtered, not being killed, not being abducted. That will not be seen. I'm sure out of that fairness, I'm sure if Raila was the president of Kenya, devolution will not be in the state that it is today, because it's one person in his quest for fairness for the country. He wanted every area to be developed. Today, go to any border of this country, compare the other side, just name at random. Go to any border between Kenya and any country today. See the other side and see the side of Kenya, and you compare. And that is the fairness I'm talking about. Fairness to humanity, fairness to equal and equality in the distribution of resources of this country, fairness in appointments, and one person who spoke strongly against tribalism and nepotism, because that is what has killed this country. When it comes to corruption, every Kenyan today, young, old, middle-aged, know the stand of Raila when it comes to corruption in Kenya. Many of us in political office, we are where we are courtesy of looting and corruption, huge corruption. Hence, we buy our way to positions of leadership. So I think I would say he was a true social democrat. And that's why you are seeing so many people across the country, and even the normal people you would not expect. Some are saying, we used to talk to Raila. Raila helped me in this way. Raila called this and this person to connect me to do this. So I think I would just say is a leader who really loved fairness. Okay. Dr. Mbai, let me ask you this question, and this one goes to all of you. Did we perhaps take Honorable Raila Odinga's position in the society to be so normal that as Kenyans we thought that that was the normal way of life? Then now the moment he's exited, all of a sudden our eyes are opening and saying, wait a minute, something has just happened. I would say this. First of all, I want to say that Raila lived his life. He came, he lived, he did what he had to do, moved into the detention all the way. I think my recollections of Raila from what I did from history, from 1874, as a lecturer at the university here, moved all the way, got caught up with the 82 issues, moved off like 4 years, then came up with all these issues of parties and get into government. Raila lived his life, and let me tell you, let's be allowing people to live their lives the best way they know how. Let me just repeat that again. Let us be allowing people without judging them, because God is the one who has a compass for somebody's destiny. And the way I am, it's not like you, Vic. There's a way I make calculations. Sometimes I make mistakes, right? Yeah. And we're here to learn. That's why we learn the good things, and then we say, me, I would do differently from ABCD. But I can tell you this in a summary. Let Raila lived his life the best way he knew. Me, I wouldn't have any formula of getting into 4 governments. I don't know how anybody does that, right? But he had the formula somehow, and he was able to get the people. Yeah. Now, of course, we learned a few lessons. Number one, quickly, I see how the former president is mourning Raila, Uhuru Kenyatta. People are asking, if you loved him that much, why didn't you, when you're in power, make him president? Look, those are the questions as political scientists and as some Kenyans we're asking ourselves, so that in future we can say, if you love somebody this much or you have power, can you do to someone what he did campaign for him? I'm asking a question. He did campaign for him. I asked a question. Why didn't you make? The word is make because you had all the power. I'm just saying. No. Just 1 minute. Wait a minute. You have your chance, man. I'm just saying. But 1 minute. Allow me. No president you makes don't a cut. president. You don't cut. No. Don't cut. We are discussing. No. Let me finish my point. I'm just saying. I'm here as an opinion leader. The next thing we are saying there. Okay, the other thing we are saying, here you are, you actually read for many years. If you read so many years and you know you really punctured this guy, you really punctured him properly, like 20 years. From 2013
elections, 2017, 2022, there's somebody who punctured Raila properly and made sure that nobody can elect him because he looks filthy. Do you remember during the burial of Dr. Ngaru? Raila almost cried, saying, why do you always do this to me? Why do you always call me those things in Mount Kenya? Yet it is my father who said, you know, there's no independence without Jaramogi, without Uhuru, without the Mzee Jomo Kenyatta. It's me who said Kibaki tosha. Didn't I know Kibaki was a Kikuyu? Because what he was saying, he has been authorized properly, 2013, 2017. That's what I'm saying. Then, if you did that, and by some chance, some design, you won the elections because it was political, don't then overdo it when he has died. Relax a bit because people know what you did. Me, I hate the hypocrisy. Me, I don't want anybody dancing on my grave like that when I die. If you didn't like me, just relax. Are you telling us, we are 4 of us here, you've just given us what was supposed to be done? No, let me tell you, if you didn't like me, let me put it very clearly, please. If you didn't like me so much, okay, please just don't overdo it. Just say, I send my condolences and relax. Don't overdo it. Give me honors when you know the damage you did. So I'm answering your question of why do we over-celebrate somebody who we knew? It's not people have discovered like that today. No. People, especially those leaders seated there, on that front place, during that Raila's burial, they knew who Raila was. But because they feared him, you remember the Raila mania? Raila phobia. So they dealt with him like an enemy, so they don't over-celebrate. Just say, God has done his will. Life and death is in the house of God, I'll let him go. Muya wants to say something. Yeah, to some extent, I agree with you, but on another extent, I don't agree with you. First and foremost, no president makes a president. This is a democratic country. A president is elected by Kenyans. But you know what I mean. No, let me finish. A president is elected. Uhuru did his level best. Okay, let's agree. Politics are about yourself, and there is no number 2 in politics. If Uhuru disagreed with Raila, they disagreed around the time Raila was running against him, and he had to do his best to win his election, democratic, and convince Kenyans to vote for him. And Raila also had to do his part. And if you listen very well to Raila, he said, Uhuru, Olinita Mugoroki, and me, I also called you names. But at the end of the day, we are friends because there is no permanent enmity in politics. Raila deserved what he got, the burial he was given. Okay, let's say people were emotional in so many ways, but to the extent I know Raila, to the Kenyans who have seen Raila from the beginning to where he is now and how he has fought for this country, he has sacrificed. Raila was detained. He left his wife when he was 37 years old. And you had Oburu Odinga saying, even the wife also played a very big role in his life because if she was as hot as the ladies nowadays, she would not have stayed faithfully to him all that time he was detained. So this gentleman really sacrificed for this country. And Raila meant very good for this country. Raila was not a corrupt leader. He meant sure, or he wanted to make sure, every resource in this country is used to save and to make this country better. Right now, as we talk today, look at the Gen Zs. Where we are right now is a situation of where money as resources have been used badly. And this is Raila again. If Gen Zs, if this country's resources and the taxpayers' money was used the right way, today we will not be having the issues we have in Gen Zs with unemployment, and it's because of misuse of resources. Raila believed in using the resources. Raila wanted this country to be what Malaysia is and what Singapore is. If you listen to the speech of the president yesterday, I listened to the speech of the president, His Excellency Dr. Samuel Ruto. The speech was so good. If you listen to that speech from the beginning to the end, it was so, if he really means what he said, saying that is going to increase the megawatts, to increase from 4,000 to 10,000 so that we reduce the cost of the power, so that we can have industries running in this country and all that. That's very good. That is a very focused. And he said he wants to change this country to the first one. Good speech. But can you implement what you're saying? The only thing I didn't hear the president speak about is corruption. How is he going to do? What is he going to do about the corruption in this country? Actually, right now it's not corruption, it's looting. The looting going on in this country. There is no way
you are going to achieve what he said if this country sits the way it's seated in terms of corruption and the looting which is happening in this country. And that is just the... But Raila deserved all the honors he was given. If people are being fake or not fake, at least Kenyans could see every Kenyan in this country really appreciated Raila. But before we take a break, in under 1 minute, perhaps, then we'll circle back. Yeah. Did people just take it so normal that whatever he was doing was part and parcel of our lives? So there was nothing extra that we as Kenyans would see beyond the personality Raila Odinga. Right now that he's exited the stage, people are asking themselves, okay, so the Kenyan politics without Baba, how is it going to be? Yeah, and Baba was a subject of people's elections in many parts of this republic. What do you mean? You had, in Nyanza, you had to just simply say that I am with Baba, I'm going to help Baba fight. Yes, what Baba says, right, left on that. And many people have been elected, many governors have been elected based just on that association with Raila. In Central, you had to make him the subject of your disdain. You basically just say, Raila, huyu ndiye nyoka tutamuua. So long as you say you're anti-Raila and then you're elected. There are people who hated Raila in death and they continue to hate him even when, while he was alive, and they continue to hate him even now. In fact, some of them could even be present in the studio. The fact is that as a political leader, you win both enemies and friends, sometimes in equal measure or sometimes on different percentages. The hypocrisy around Raila's death, for me, still baffles me, because those who are mourning Raila, the loudest, are the people who hated it for the biggest chunk of the interactions with Raila while he was alive. But to answer your question, as a society, do we really take it, is it just for granted that we had Raila, now he's gone and we are mourning him? Yeah. It is a representation of who we are. We like bad people, we like thieves because thieves give us money. We used to say that Raila never gives us, but actually he used to give, but it was a fundamental principle in his life that you do not announce what he has given. And many people have come out to say how Raila changed their lives and even paid their school fees. Okay. So I think he deserves an honor. We take a quick break. I want to refill your cups. Yeah. Okay. And when I come back, I want to still talk about the Kenya policy without him. And of course, there are talks. DJ, there are talks on how it's going to be and what is Wiper saying. I know Mashujaa Kalonzo Musyoka is one gentleman who is hurt and he's been calling himself a brother to Raila Odinga for long. We'll talk about that when we come back. Stay with us. We shine light on one of the most under-discussed and very urgent issues, especially in women's health. This is maternal mortality. Why are women still dying from preventable causes during pregnancy and childbirth? The solutions that we create for women must start with the women themselves. It is the wearer of the shoe who knows where it pinches most. One of the key causes of maternal mortality is obstetric hemorrhage, bleeding. And I think the leadership of this country needs to wake up and really focus on what is killing women. And they can only do that by listening. If only would put in money, if only would invest strengthening our supply chain, would ensure that our governance is airtight, then in this country will not be able to speak about maternal mortality very quickly in the near future. Greetings in the name of the Most High, Jah Rastafari. My good name is Marley Moses, the positive warrior, alongside... Yes, sir, DJ D-Rage, the baddest. Each and every Wednesday from 10 p.m. on KBC Channel 1 TV. Tunakuletea the biggest reggae party in 254 in a yard extra. Extra niceness of reggae music. Extra dose of entertainment. When the thing is nice, we have to do it twice.
Want to enjoy free-to-air digital TV with crystal clear quality? Here's how to get started with Signet. Step 1. If you have a smart TV, you're good to go. Next, connect the aerial to your TV. Now, do an auto search on your TV. Just follow the prompts on the screen. And that's it. You're now tuned in to Signet. Sit back and enjoy a wide range of free-to-air digital channels. For technical inquiries, call the Signet hotline on 0770 572 656. You know, Gilbert Aweno is a communication expert. So Gilbert, this is a statement you've made. Yeah. That there are people who are let's continue. Let's continue. You are at governors and what? I think it was. I wanted to take that one, but it's fine. No. Okay, so DG, allow me to come back to you now. So the question that I asked, and this one, all of you, perhaps we just took it so normal, Baba being around, you know, but at some point he went quiet. After the MOU with President William Ruto, he went quiet, and people would hear the loud silence in Baba's voice after the MOU, if you understand what I mean. And at some point, people are asking themselves, where is Baba? This is happening, but Baba is not speaking. Do you think, I don't know, but was it a tactic to prepare us that as Kenyans we need to survive even without me, you need to find and get a way to survive without my voice? And right now we are now coming to terms that yes, the silence is going to be more loud than what we expected, but are we getting a lesson on how to survive without him? Politics without Baba, that's what I'm talking about. First, thank you. Allow me to make two comments, then I come to your question. Go ahead. Political life post Raila Odinga. The first thing is what my good friend, long-time friend has said, Moya, has said of a very good speech yesterday. I think every Kenyan, every sensible Kenyan, not sycophant, not political sycophants, any Kenyan will say, way back in 2013, we used to hear those speeches with the water stadium. Kenyans, now almost 15 years, can also recall those statements. Those speeches have been there. There is what has been promised over the time. And there is something else, and this is very, 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 very critical. At the international stage, we have been talking about SDGs as part of development. Out of that, Kenya, we developed a strategy for economic recovery and wealth creation under President Kibaki, which later graduated and we developed Vision 2030 for the country to transform. I think this vision, every time national politicians want to allow Kenyans to follow them, we start talking about Asian tigers, Singapore, Malaysia, how South Korea we were with them, even now we aided them. Under which strategy? Because nobody in this country is telling us the status of Vision 2030. In fact, I don't think anybody knows what we are implementing currently. So when we stand in a public podium and start articulating this, saying this, is it not left where you are speaking from? Because we must have a basis. We must have a program in place to follow through.
to track through these professionals here. Strategic. These professionals are high-learned people in society. It is not, we don't listen to what Victor you say, but what is this you are basing your argument on? Post Vision 2030, what does Kenya as blueprint for development going forward to make it be or surpass those economic tigers or developed world on earth? We must have basis. Currently, zero. Now, to your question of post Raila Odinga, already politics started, and I saw it during his funeral. Look at different speakers and how they were chosen to speak. And even before I go there, we had allies who, for many years, have stood with Raila. His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka is one of them. Yeah. When we felt as a country Kalonzo was mistreated to succeed Kibaki, we said, well, I and Moya and the rest of the groups here, we said, from where I come from, we said we will mix githeri and fish na tutakula. And that's what we did until the last day of Raila on earth. So, what we saw during the 72 hours of his preparation to be sent off, some of us did not like. Even the last person to be running mate for Raila, Martha Karua, was just being recognized. People who were known to be allies of Raila for respect for human rights. People who are known to share ideals, political allies. We expected something different. But because somebody sat somewhere and planned how these things should go, how everything should be taken to the end, how they should take advantage of the whole thing, we saw what we saw. But I think post Raila Odinga, already I saw something. And I think the last statement of Raila Odinga, which was in public domain, he might have called people, as they were saying. But what Kenyans know was, who told you ODM will not have a candidate in 2027? Because we have seen some people rushing and making some pronouncements. He was cautioning them. So I think post Raila Odinga, we are likely to see realignment. And I think Kenyans are united in certain accord. The other day, not so long ago, I was sent to represent my boss somewhere in Kisii. This is my last sentence. And on our way and on our way back, we were making stops in Bomet, Kericho, somewhere. And I was surprised. This business of one term is a serious thing in this country. I'm telling you, it is a serious business. And what political class we might think up here, we might be shocked come 2027. Okay. And this one term, don't think it is at the top. I don't think it is at the top only. So in this case, I want to say there is going to be, obviously, there is those who are known to be allies. There is those who will think otherwise. And to be very bold. We know there is the current UDA, Kenya Kwanza, ODM. I don't know how it will hold. Because from what I saw during the speeches I saw, there are those who are for it, and there are those who are saying, wait a minute, we should be busy thinking about ODM in the next election as an entity. And that, it takes a lot of convincing for somebody to be brought fully to this so-called broad-based government. Okay. Yes. Dr. Victor, there are two things that come to mind quickly. Now, let us stop the politics to the organs and the ODM members. What do we know as a nation? Because
we don't want to be told like we are going into the kitchen of ODM to try to analyze them. Yeah. What we know, the 10-point agenda is being reviewed in March next year, when it's going to have the first anniversary. And I can tell you, seated today, it will not get, it will get like 1 or 2 out of 10. So that is a 10-point agenda as far as what we know, going 1 by 1 point. So it will fail the test. So number 2, there's something we learned yesterday during the funeral. They called the last studying instructions. Everybody have their own list of the studying instructions from Raila. Between the whip, between the whip, Wanga, and Sifuna. The Wanga one was, Raila said we must stay in broad-based all the way to 2027 going forward. And Sifuna was very clear, ODM must play its part and have a presidential candidate. In short, the broad-based arrangement is not supposed to go into the elections. Those are the 2 study instructions we saw. Now, what I can tell you, I've been saying here, and this is for a fact, Raila made sure that he has 2 troops in different camps. Okay? One in government, made up of Wanga, Midio Diambo, the 4 experts. And please, next time, for the respect for something called experts, you know, when you say you are an expert, you must go to school and study and have experience in certain area. The 4 CSAs, they were there politically. They were donated politically. Let's stop this word about experts. That's my opinion. So they are there on that camp. Then there is a camp Raila made sure they are in the opposition. I want to say this today because we are analyzing Raila, who was a nationalist. He made sure Sifuna, and Sifuna, if you had him speak, even before death, he would say, Baba, you told me. Baba, you told me. Sit down there. And Baba would say, by the way, the official spokesman is Sifuna. Come on. There's no way you are going to hold an SG position in ODM if you are not in sync with Baba. So Sifuna, Babu Owino, and such people was systematically being there. I can tell you, see that today. The wing that will win is a Babu Sifuna wing, which is with the people. Baba didn't want to find himself where he was humiliated in 2022 by not listening to the ground. So I can tell you today here, and who started all these things? There's somebody who mentioned about listening to the ground. You know, you thought that listening to the ground. Also, somebody else mentioned about listening to the ground. It is not our issue. It was not the DCP. It's not the Gachagua who came up with it. It is in the universe. It's in the air. The issue of listening to the ground. Somebody said there that you must listen to the ground. So I can tell you in a nutshell, the wing that will win is the wing of Sifuna Babu Owino. That is the wing that will win going forward. You'll see a big split. The people who are in government today, Sifuna is a lawyer, so to say. So he was speaking in the stronghold of Luo, and he was celebrated. Good to say Kalonzo was celebrated, because people know the kind of torture Kalonzo has gone through in the house of Raila. From 2013 to 2017, he was made to go to an interview which he failed in 2022. Yeah. You can see the local people know that. And I can tell you, Kalonzo will get a lot of, if he becomes the presidential for opposition, he will get a lot of votes there. But allow me, therefore, to quickly tie that with the new plan post-Raila that was announced yesterday. I can tell you this today. I have been there. We know what we know. There is nothing like a new plan. The president 2 years ago said he wants a shoe. He pointed at a goat in Laikipia. He said, I want that goat to be caught, the skin to be done, and I want to wear a shoe made in Kenya. That was 2 years ago. You cannot make another promise during your 4th year. It's not possible. We were there when we did county aggregation industrial parks. We launched 17 of them. They were supposed by now by now you should be able to be seen smoke in 47 counties. It's not there. You cannot come and repledge again during your 4th year. It's not going to be possible. Before there were 100 dams, I was shocked they have been cut to 50. None has started. Out of the 100 that were there in the poll. So this is, and you could see the kind of pledges, the billions that were put in there, all for the fear of Kalonzo. That's why all that was being done. In short, I can tell you, and stop the issue of Singapore. Do you know what happens in Singapore and Korea? Anybody caught in corruption, they are killed. Are we ready to do that today? So I can begin talking about Singapore and Korea? It's not possible. So all that you had yesterday is not going to happen. We are in the 4th year. Delivery and performance starts the 1st year. By 2nd year, the plane should be in the air. It's no longer there. It's not going to happen. Ask me, because I'm an expert on delivery. That one I can tell you. Of course, you are in the government delivery unit. I know a few things. Actually, in the phone here, I can show you all those projects. They're supposed to be done before. You'll tell us more after the show. Okay. Gilbert, when you look at all these things, the fissures, the cracks that we are
Daktari is trying to talk about, of course, there has been that kind of conversation right now. Yeah. But it seems that Raila's name is still going to be called posthumously. He said that, he did not say this. He said that. So, are we seeing a situation where he's not going to leave the stage yet? Raila will stay in the stage for a while. Everybody narrates the experience they have, the instructions that Raila gave them before he died. But I think this was his modus operandi. He had an individualized interaction with each and every person who was in his camp. And I think he was true to what polygamy dictates, that when you meet wife number 3, you speak to her like number 1 and 2 do not exist. I think that Raila, as a politician, knew that I don't have to disagree with you when I know that the ultimate power rests with me. So he would talk to you at your level and does not agree with you. He'll talk to Daktari here, he will talk to each and everyone, and then, but ultimately, a story is told that Raila would ask everyone for their opinions and he would speak and he just keeps quiet. Then ultimately he'll tell you, gentlemen, this is what we are doing. So we will continue to hear those fragments of instruction that they got, but they really cannot be taken to be Raila's ultimate command of what he actually wanted. He knew in his heart what he actually wanted to do. Post Raila, I see that there's going to be an attempt and 96% chance that Ruto will succeed in swallowing ODM, because you see he began it on day 1. When he said that he is not going to allow ODM to run in the hands of some people who wanted to basically just kill it. And you ask yourself, in what capacity is he speaking? He says he's a founding member of ODM. And everybody else is also a founder member of KANU, if that is what we can claim. Talk of a KANU member. I mean, when Kenya was a single party state. And you will see that the bravado of characters who are impressed by the state trappings would continue to go to Ruto's side and enjoy the sweet side of government. But on the other hand, Raila's absence has created an opportunity for people who could give service to Wananchi, but Wananchi would reject them because they felt that if you are not with Raila, then what are you going to tell us? So a lot of Ruto actually is the person who has lost greatly by Raila's death, because the votes that he was hoping that he would inherit, certainly we are going to see those votes going with the voices of Sifuna, going with the voices of Babu, and a few also remaining with the voices of people who still want to be there. Sadly, on the other side, I must also caution them that unless they also begin to show the Wananchi that this is for us for the taking, I have seen there has been fragmentations of information around what the other side really can do to Kenyans. And they are missing out on the opportunity to come out and say, this is our voice. So I hope they have an opportunity to come together, because if they do not come together, the person they are dealing with is a politician who does not sleep. But we hope that things will be... Okay, we hope that things are going to be better. But then, Mike, also, most of them are students of KANU. Raila Odinga being, most of the politicians have been in KANU, including Raila Odinga. You're pointing at us. No, not really. But the ideologies that he stood for, he has learned it from independence, up to this point, the liberations, we have the 2010 constitution. In almost every corner of this world, you'll hear Raila's name called this and that, this and that. But that on aside, let me ask you this question. Now, how different is it going to be, the way we are going to call politics? Because in politics, you have to get one big giant and vilify it, and you're good to go. But how is it going to be so different? Who are we going to attack, or who are they going to attack? One thing I can say is it's not going to be different. I'm a member of KANU even today. And I know we had Moi as our president. After Moi left, KANU died, somehow. And that is where you ended up with other parties. Yes. Raila, unfortunately, is the president this country didn't have. Raila was the kingpin of ODM. I think without ODM is not ever going to be the same again.
That is for sure. ODM will never be the same again without Raila. And I don't think there is anybody in ODM who can fit in the shoes of Raila. So there will be that problem. And now you can see already there are two sides. There is Bobby Owino, there is Sifuna, there is also Orengo. Not very decided, but Orengo is more to the side of Sifuna. KANU had the same issue. Now today as we talk, and that is when Moi appointed Uhuru to be the head of KANU, yet people like Kalonzo were seated better than Uhuru, even Mudavadi. And then KANU lost the elections in 2002. That is the first time I ran as a member of parliament. And I also lost because of when Kalonzo left KANU, KANU died in Nukambani. And this is likely to happen in ODM. If one of some of these very strong leaders now, the one you're talking of, Bobby Owino, if by any chance they are pushed out of ODM, they wouldn't go alone. Who were the strong members of KANU then? Who exited and KANU collapsed? Kalonzo was one of them. Saitoti, there were quite a number. Odinga himself. Yes. He was SG. Yeah, so like Ukambani was KANU. Was the time Kalonzo left and went to NAC, when Raila said Kibaki Tosha, you know, they all left. Yes. They all left. People started leaving, and now Uhuru was left alone. But he tried and then... Fast forward to ODM now. Yeah. So ODM is going to go through the same problem for some time. Maybe after about 10 years, ODM will come back again strong because they will learn out of what has happened. And then somebody will fit into Raila. But it is going to be almost quite impossible to fit in the shoes of Raila and run ODM the way Raila single-handedly was able to manage ODM. And one thing about ODM is a very strong party because it's over the country. If you look at all the sections, Kisii, you go to Mombasa, you go to Northeastern, ODM is spoken about almost every. And they are very strong leaders. But are those leaders going to stick with ODM? No. Most of them are going to come this coming election. And now Ruto is here coming and sitting down and saying, okay, I'm going to take over ODM. Then recently, I'm a member of KANU. No, my chairman also went. He didn't say that for the record. He didn't say that for the record. Yeah. So now, Gideon Moi is my chairman in KANU. Gideon Moi, there is something going on, though he has not spoken to us as members. The Secretary General of KANU Machakos, appointed, not yet elected, but he has not told us as KANU members if we are moving to the broad-based government or not. We are yet to hear what he said. We are still KANU. And KANU was very pro-Kalonzo and Wiper. KANU has always been supporting Kalonzo last elections because of Azimio. We were all in Azimio, and I even ran as a member of parliament for Kangundo. But under Azimio. And the last rally we had for Raila was in Machakos. And I even had an opportunity to speak in front of Baba to the crowd and ask for Siasa. That was the last rally we had in Machakos Stadium. The last rally we had for Raila, so that now we go to election. So ODM post Raila, it's going to be a different I think what you're saying, no, it's good to clarify. I think what the president said, he will not allow anybody to take ODM to opposition. Exactly. Now, people are asking, in what capacity? Now, what we are saying, he may not have said it, but let me tell you, in this political gymnastics we have seen for the last 20 years, you cannot assume. We cannot assume that the president will not run on ODM. That's number one. But number two, me, I don't wish ODM to die. Let's give it to him. We have people like Ida Odinga, very sober voices. We have people like Dr. Oburu. What we are hoping, and the prayer is, they will listen to the people. If the people want them to go to the opposition, they go. Let's be black and white. That's what Sivuna said. We are going to listen more to you. If the people, so the direction ODM party takes is what will determine whether it will remain alive or whether it is split. It all depends on the decision they are going. We can hope that they can take the decision. Okay, true. DG, because you have got like only 2 minutes to wind up, but the question is directly, when you see Kalonzo Musyoka's face, I don't know whether you've met him ever since he came back. What is his feeling? Of course, he's hurting, he's still mourning. But now moving forward, what is in his mind based on his long relationship with Honorable Raila Odinga and with all these kind of voices we are hearing between who is going to be where in ODM next election, and Osotsi also saying that the 10-point agenda is the only glue that is sticking the two parties together? His Excellency Kalonzo Musyoka has really lost a friend. Let me disclose here, even at the height
of whether ODM was in, before they confirmed they are with Ruto. Even then, almost every 24 hours, these are great friends who were talking. Even after he confirmed, even after signing that 10-point agenda and the working relationship and the donation of the so-called experts, these are leaders who are in constant communication. And it was really affected because we had almost over 10 days engagement with the diaspora across Europe. And he had to cut short that trip to come back to honor Raila, only to be frustrated by the team at Nyayo, and I think they felt shame in his funeral that they somehow he was recognized. You remember at Nyayo Stadium, they almost forgot he exists. It came as an afterthought. We also have. And we took note. So I think he has lost. And then they allow me, Victor, to comment on something, 2 issues. One is ODM in this new dispensation and what happened in Kitui yesterday. First, the President of the Republic of Kenya can go anywhere, can visit anywhere, can do development anywhere. But are you aware what he articulated? It is only 1 or 2 items out of all that he articulated yesterday. All that is literally 90-95% is devolved. It's counties. Meaning, and I'm on record saying UDA and Kenya Kwanza are a threat to devolution in Kenya. There is nowhere. There is nowhere, and when you hear the people speak, they are not talking about devolution. And this government, anything devolved, they are doing as though counties don't exist. That is my worry. Number 2, allow me to speak unsolicitedly on the issue of going forward as far as ODM is concerned. I think the statement by the head of state that I will not allow tells a lot. All I want is Baba, we knew he wanted a united ODM. Please sit down, talk, and a united ODM is good for this country, is good for democracy, is good. However, let them be careful. He might, UDA and Kenya Kwanza might swallow some selected ODM leaders, but not the people. Listen to people. Listen to these people. I hear even some of UDA adherents and followers calling for the suspension, removal of the Secretary General of ODM. Yet they are in a different party. It is dangerous. Let them try. You might try and you chase away everybody and it becomes a communal thing. From a national, continental, political movement, you reduce it to a shell. Because of not listening to members, not listening to the wishes of the majority. All right. Allow me to listen to the wish of my director. He says that time is up. That's my director, and I also have to listen to the people. I mean, time flies so fast, and I wish we had more time. But let me just read what Ososi said yesterday. He posted and said, he's the senator of Vihiga, that the 10 points agenda that are contained in the MOU that was signed by Raila Odinga and President William Ruto is the only glue that puts the broad-based government together and should be implemented. You're the one who said that? Yes, should be implemented. So let's all hope and pray that we'll be here by March next year and we can have the same discussion in good health. Gentlemen, thank you so much for coming. Deputy Governor, Machakos County, Francis Mwangangi, Honorable, thank you so much, sir, for always making time. And of course, Gilbert Aweno, Strategic Communications Expert, is also a wakil by profession. If you need some legal help, he's here. He'll help you. As well as Dr. Mbai, he is the Secretary Planning and Economic Affairs, DCP.
And Michael Muya, asante sana for coming. Yeah. I'm a graduate in economics. So thank you. Yeah. Asante sana. We are taking a break and we come back. We are heading straight. Oh, we head straight to the radio. 20 radio. To know what's happening on the other side. Thank you for joining us. I'm Victor. Good morning. KBC Channel 1 na vile vile KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya. Tunapatana tena Jumanne nyingine ambapo taifa bado linazidi kuwa katika zile siku 7 za maombolezi zilizotangazwa na Rais Daktari William Ruto ili kumwenzi mwenda zake Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Karibu msikilizaji, tuweze kuangazia kutoka pale James Takabali utakuwa ni upi, na hasa kuangazia ulingo wa siasa na urithi ya mikoba ya siasa ya Raila Amolo Odinga. Msikilizaji na mtazamaji wa Radio Taifa na KBC Channel 1, wiki iliyopita Kenya ilizama kwenye huzuni baada ya kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa zamani Raila Odinga. Serikali ilitangaza siku 7 za maombolezo ya kitaifa, bendera zikiwa nusu mlingoti. Taifa limeungana kumomboleza kiongozi huyu ambaye aligusa maisha ya wengi kwa siasa zake za mapambano ya haki. Raila alikuwa mtu muhimu katika siasa za Kenya, akihusishwa na harakati za demokrasia, katiba mpya na haki za wananchi. Kifo chake bila shaka kimeacha pengo kubwa, si tu kwa familia yake bali pia kwa chama chake cha kitaifa kwa ujumla. Mazishi yake yamefuatiliwa sana, huku viongozi na wananchi wakitafakari kuhusu swala la urithi wa Raila Amolo Odinga. Leo kwenye awamu hii ya Zinga katika ushirikiano wa Radio Taifa na Channel 1 tunaangazia na kutathmini wiki ya majonzi na simanzi kwa taifa, bila shaka na mustakabali kwenda mbele itakuwa vipi. Na studioni basi nina mgeni ambaye tayari ameshawasili, nikitaraji mgeni mwingine kuwasili. Msikilizaji na mtazamaji, zungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook KBC Radio Taifa Sauti ya Mkenya ama KBC Channel 1, sawa na katika mtandao wa X ni @DoraManya Radio Taifa FM na hashtag ya Zinga #GMK. Basi tuambie kwenda mbele, unadhani kwamba ni yapi tumejifunza kutoka kwa maisha ya Raila Odinga kisiasa, mikoba yake ya siasa, nani ataiendeleza, na basi upi mustakabali wa chama cha ODM? Hayo yote yaweke pale katika mitandao yetu ya kijamii. Studioni ni bwana Henry Indindi, yeye ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, mawasiliano na vile vile ni mhadhiri. Karibu sana katika studio za Channel 1 na Radio Taifa. Nashukuru sana dadangu Dora, na naendelea kumwomboleza Raila Odinga. Kwa hivyo tutumie fursa hii kwa mara nyingine kutuma rambirambi zangu za kibinafsi kwa familia yake na kwa Wakenya, Jumuiya ya Afrika Mashariki na bara zima la Afrika kwa kumpoteza huyu kigogo. Na pili, nitawasilisha rambirambi za kutoka kwa watu wanakotoka eneo bunge nalotoka la Budalangi, ambao pia wamemuunga mkono kwa kipindi kirefu, kwa sababu sisi tuna historia ya kipekee na huyu Raila Odinga. Wakati alipokuwa anapitia magumu aliyokuwa anapitia kisiasa,
kwa kweli mahali alipopatumia kupita kuhepa mitego aliyokuwa amewekea nchini ni Budalangi. Sisi ndo tulimpa kivuko cha kuvuka akaenda Uganda, alafu kutokea Uganda ndo akasafiri kwenda Urusi. Kwa hivyo tuna historia ya kipekee naye, na alikuwa ametupenda, kila mara ameshiriki katika hafla zetu mbalimbali. Kwa hivyo tunamuombea pumziko la amani kule anakoenda. Naam. Na umetaja Busia pia, nikakumbuka kwamba ni moja wapo ya ngome za chama cha ODM. Na watu wa Busia wanaaminika kwamba ndo wafuasi wa ODM kushinda hata wafuasi wa ODM kutoka Nyanza. Manake wanachama wengi wa ODM kwa kweli wanatoka katika kaunti ya Busia. Ilikuwa ngome yake. Wale wanaosema bedroom, kama kuna chumba cha kulala cha kweli kilikuwa kile chumba cha kulala cha Busia. Ndio kilikuwa chumba cha kulala cha baba. Naam, nafahamu ya kwamba kabla hata tuanze kuangalia mambo mengine, bado tuko katika zile siku 7 za kumwenzi na kumomboleza Right Honorable Raila Amolo Odinga, na turejelee siku kuu ya Mashujaa. Hiyo jana Mashujaa ambayo alikuwa tofauti kabisa kwa miaka mingi, kwamba hajaonekana kukosa katika zile sherehe, na jana pia amesherekewa kama shujaa mkuu zaidi, mmoja wapo wa mashujaa katika njia ya kipekee. Na nilikuwa nafuatilia hotuba yake Rais Daktari William Ruto, alimtaja mara nyingi, nafikiri zaidi ya mara 20 akimtaja katika ile hotuba yake, na hatimaye kumtunuku na zawadi kuu zaidi, heshima kubwa tena zaidi hapa nchini Kenya. Hebu gusia hilo, lina maana gani? Niruhusu Dora ni mshukuru rais kwa mara nyingine kwamba amefanya jambo la kipekee kumheshimisha Raila kwa kiwango hicho. Kwanza kwa jinsi mazishi yake yalivyoandaliwa, kwamba amefanyiwa mazishi ya kitaifa na kupewa hadhi ya kijeshi. Hilo ni hatua ya kipekee ya kuonesha heshima kubwa aliyokuwa nayo kwa Raila, na si kwamba anamheshimu mtu asiyestahili. Kwa kweli ilikuwa ni stahili yake kupata heshima aina hiyo. Yeye pamoja na rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ambaye tena jana tumemwona akirudi kwenye kaburi kumwombea baba, ahakikishe kwamba kweli amefukiwa. Tunawashukuru. Lakini sasa kwenye tuzo hii, kwanza kwangu mimi ninaona ni tuzo ambayo kwa kweli ilichelewa. Ni tuzo ambayo Raila alistahili kuwa nayo kuanzia alipokuwa waziri mkuu. Hiyo tuzo kubwa kabisa ya hadhi ya juu alistahili kuwa nayo kuanzia kipindi hicho. Lakini kawia ufike. Sasa kwa kuwa rais amehiari kumheshimisha hivyo jana katika sherehe za Mashujaa, basi sisi kama wananchi tunashukuru. Na hilo linatutia moyo kwamba hata ukiwa raia tu wa kawaida, ukifanya mambo ambayo yana mchango mkubwa katika taifa lako, unaweza kuenziwa na kupewa tuzo ya aina hii, ya hadhi ya aina hiyo katika taifa. Kwa tunashukuru. Kwa hivyo unasema kwamba angepewa mapema akiwa hai. Ndio. Lakini pia tuelewe kwamba alikuwa kiongozi ambaye kutoka nafikiri mwaka 2013 ameridhi mikoba ya mwana upinzani. Na ukiangalia tunuku hiyo iliyopewa, inakuwa labda wale marais ndio wazalendo waliofanya vizuri pia kupambania haki, lakini pia unaiona vipi kwamba ilikuwa rahisi tu hivyo kutoa ile tunasema ile tunuku kwake? Nafikiri ndio sababu tunamshukuru Rais Ruto kwamba amefanya jambo la kipekee, kutoa tuzo na tunu ya hadhi ya kiwango hicho kwa Raila. Ameonesha heshima ya kweli iliyomstahili Raila, ima alikuwa upinzani au alikuwa serikalini. Manake Raila ni kama alikuwa rais tu ambaye hakuwa amekaa Ikulu kwa miaka hiyo yote. Ikiwa ndiye aliyekuwa na uwezo wa kuziwezesha serikali mbalimbali kufanya kazi, basi inamaanisha alikuwa na mamlaka fulani ambayo alikuwa nayo, lakini hayakumweka Ikulu kukalia kiti cha rais mwenyewe. Sasa pamoja na hilo ni kwamba mchango wake katika demokrasia, mchango wake katika kukita uimara wa usalama katika taifa hili ni miongoni mwa mambo ambayo yametambuliwa, pamoja na mahusiano ambayo ametujengea na mataifa ya nje. Angalia hotuba aliyoitoa Rais Ruto alipompeleka Raila kuiwakilisha Kenya pale AUC kama mwenyekiti. Ilikuwa hotuba ambayo ilimdhihirisha kama mzalendo, ambaye mtoto wetu wa kipekee ambaye tunamtuma kwa ulimwengu mzima. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa na stara na heshima ambayo tayari ilikuwa ishatambulika kitaifa. Kwa hivyo tulichosubiri tu ni kumpa zawadi na tunu ya kuonesha kwamba kweli hii ilikuwa stahili yake. Lakini tuliposema kawia ufiki, imekuja kuchelewa, lakini imekuja. Na wacha aipokee hapo hapo alipo. Tunapotaja Raila
tunapoandika katika vitabu vya historia, tunapoandika kumbukumbu kumhusu, sasa itaenda na hiki cheo kipya ambacho amekipata japo katika ufu wake. Ndio. Naam. Shukrani sana. Na pia yapo mengi tu ndio tumezungumza tangu juma lililopita kumhusu na kumwenzi mpambaniaji wa demokrasia, mambo ya ugatuzi kupitia katiba mwaka 2010 na mengine mengi. Lakini sijui kwenda mbele ndio ametunukiwa heshima kuanzia mazishi ya kitaifa, muda wa maombolezi mpaka sasa hayo yataendelea mpaka hiyo tunuku ya jana ya juu zaidi kwa raia katika taifa la Kenya. Vipi kama taifa tunafaa labda kujiweka kuhakikisha kwamba tunaendeleza legacy yake katika njia ambayo angetamani sana kuona Kenya ambayo alitazamia yeye, Kenya iliyo huru, Kenya iliyo na usawa, Kenya ambayo labda haki zinazingatiwa na mambo kama yale? Wakati fulani tulienda kufanya makumbusho ya Profesa Ken Walibora na mamake akatoa hotuba ambayo ilikuwa na upekee. Mamake alitoa kauli moja ambayo hadi hivi sasa inalenga katika akili zangu. Alisema kila unapojikuta acha alama. Wherever you find yourself, leave a mark. Na nafikiri maisha ya Raila yametukumbusha hilo tena. Iwe ni katika taaluma, Dora ikiwa ni hapa kazini, kazi unaifanya, acha alama. Ndio yale maneno ya Wamarekani kwamba ikiwa kazi yako ni kufagia, fagia hima watu wajue kwamba hapa palipita mfagizi na palipita mfagiaji. Ikiwa kazi yako ni kuimba, imba kabisa. Na Raila ametuelekeza katika hilo. Yeye alipoingia katika hatua za kuanza kutetea maslahi ya wananchi katika taifa hili na kuhakikisha kwamba tunakuwa na demokrasia, tunakuwa na haki, tunathamini mifumo na asasi tulizonazo, alionyesha kwa mfano kwamba ikiwa kwa mfano umeshiriki katika uchaguzi na hukushinda, ukihisi kwamba huu uchaguzi haukwenda sawa, katiba inakuambia nenda mahakamani, na kwa kweli alienda mahakamani. Hiyo inaonyesha kwamba tunaweza kuamini asasi tulizonazo, institutions tulizonazo, tunaweza kuziamini tukaenda huko kutafuta haki ikiwa tumeikosa. Pili, akaamini tena katika uchaguzi wenyewe kwamba hata tukitofautiana kiasi gani turudi pale pale kwenye uchaguzi. Ndio sababu baada ya mafarakano yaliyokuwa katika taifa hili mwaka jana mwezi Juni, kwamba vijana walikuwa wanatetea haki, lakini Raila alipoona kwamba jeshi linatumwa barabarani kuanza kutoa ulinzi, alijua hapa inawezekana uongozi wa taifa hili ukatoka mikononi mwa wapiga kura ukaenda mikononi mwa jeshi. Na hujui uongozi ukienda mikononi mwa jeshi unaweza kutoka lini tena kurudi kwenye demokrasia ya uchaguzi. Kwa hivyo aliamini katika mifumo ya uchaguzi, akahiari kushirikiana na Rais Ruto, tuwe na utulivu katika taifa hili. Hakuna jambo zito ambalo hatuwezi kukaa mezani tukazungumza kulisuluhisha. Na hilo likadhihirisha mfano wa kipekee kwamba tunaweza kutofautiana kwa mawazo, lakini tukapata suluhu kwa tatizo hilo tunalolikosa. Kwani Dora, ikiwa ulipaswa kuwa rais leo, ukiahirisha azima hiyo kwa miaka 5, hilo linakuulia nini? Linakunyima nini? Yeye alikuwa na uwezo wa kuahirisha ambition yake na matamanio yake ya kuwa rais hadi katika kipindi kingine, ili mradi alione taifa likiwa limeunganika, likiwa moja, tukidumisha amani na usalama. Hayo ndio yalikuwa ya muhimu sana. Na tujifunze hayo kutoka kwake. Na kwa sababu tayari umeelekea pale katika masuala ya chaguzi ambazo ndio kando na mambo ya upambaniaji wa demokrasia na mfumo wa vyama vingi, ijapo katika masuala ya uchaguzi mkuu, kila baada ya uchaguzi nafikiri watu walingoja kuona hatua gani atachukua, na wamesema kwamba pia alihiari kila wakati kwamba arudi chini, aeke maslahi ya taifa mbele ili kwamba taifa liendelee kutangamana. Ila nikumbusha semi za mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Wajir alivyozungumza katika kumwomboleza Raila kule Bondo. Akasema kwamba mojawapo ya njia ambayo tunafaa kwamba kumwenzi na kumheshimu ni kuhakikisha kwamba hapata kuwa tena na paraphrase, hapata kuwa tena na vifo ama pia umwagaji wa damu kuelekea labda masuala ya uchaguzi. Sijui utasemaje kuhusiana na hilo? Hotuba yake ilikuwa nzuri sana. Na nafikiri hotuba hiyo inalingana pia na kauli ambazo zilikuwa zinatolewa na baadhi ya viongozi wa ODM kwamba ni ima tutaunda serikali, tutakuwa serikali, au tutaingia serikalini. Sasa hilo lina maana kwamba ikiwa wao pia watawania katika kinyang'anyiro hicho, washindwe,
hapata kuwa na fujo au vurugu. Watahiari kufanya kazi na serikali itakayokuwepo. Na huo ndio mkondo ambao tunataka kuona katika taifa hili. Ajua Kiswahili kinasema kipande cha nyama kilichopikwa kinaitwa chinyango. Katika taifa hili kila mtu ana kipande chake cha nyama anachoweza kula. Tukikosa ulafi, tukiamua kuacha tamaa na ulafi na umero ambao wakati mwingine viongozi wetu wanao, tunaweza kurudi mezani hata baada ya kinyang'anyiro kizito cha uchaguzi, tukaja hapo kukaa na tukaendeleza taifa hili kwa ubia na ushirikiano. Kwa hivyo hotuba hiyo ya gavana Wajir ambaye ni mwenyekiti wa magavana ilikuwa ya kuelekeza katika mkondo huo, na ninafurahi kwamba baadhi ya viongozi wa ODM pia walitoa hotuba ambazo zilikuwa zinashadidia mkondo huo tu ambao Raila tayari alikuwa shauonesha. Labda test moja kubwa itakuwa wakati ambapo tunaelekea katika chaguzi ndogo sehemu mbalimbali hapa nchini, ambapo pia tutaona chama cha ODM pia kina wakilishi mbalimbali kama eneo la Kasipul na sehemu zingine. Labda nakumbuka akizungumza pia Governor Abdul Swamad akisema kwamba katika uchaguzi mdogo ambao unakuja watu watajitokeza. Labda sijui jumbe huu unaweza kupasisha vipi ipasavyo kwamba ndio huenda itakuwa chaguzi ndogo zitaashiria kama sana chama cha ODM kipo tayari kwenye mara na kuhakikisha kwamba chaguzi zao hata zikikamilika kwa namna yote ile basi watachagua njia ya amani. Nafikiri kuhusu chaguzi za ODM na zinavyoweza kwenda ni jambo ambalo limezoeleka katika taifa hili, na kinyang'anyiro chochote au mchakato wa kisiasa unaweza kujitokeza na sura ambayo hamkuitarajia. Na awamu hii walionayo iwe ni Kasipul kule Magarini ambako na Malava hawana mwaniaji, na maeneo mengine ambayo wamekosa hata MCA, kitu ambacho tunaweza kukisema kwao ni kwamba nafasi walionayo ya sasa ni kudhihirisha ikiwa wanaweza kufanya kazi kisawasawa bila nguvu ya Raila katika kampeni. Hilo ndilo jambo la kwanza. Na ikiwa wanaweza kudumisha amani na ushirikiano wao, ukadhihirisha kwamba wanaweza kuendeleza chama hiki hata baada ya kifo cha Raila bila kuwa na upinzani mkubwa, bila kuwa na tofauti kubwa, na kwamba hata baada ya kinyang'anyiro cha uchaguzi kukamilika, hizo by elections zikikamilika, yule kiongozi ambaye atakuwa ameibuka mshindi anaweza kushirikiana na yule ambaye atakuwa ameshindwa kwa mawazo ya kuendeleza maeneo bunge haya wanayotoka. Kwa sababu uzuri wa taifa hili ni kwamba kila mwaniaji katika maeneo bunge haya ni mzao wa eneo bunge hilo. Na ikiwa ulikuwa na hoja nzuri au mawazo mazuri ya kuendeleza eneo bunge lako, unaweza kushirikiana na yule aliyekushinda mkaendeleza eneo bunge lenu. Naam, msikilizaji wa Radio Taifa na mtazamaji, tunaendelea kuangalia mustakabali wa taifa hasa baada ya kuondoka kwa Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye kwa sasa tunamuenzi na kumbukumbu zake. Pia tunaangazia yale ambayo tunajifunza kutokana na maisha yake na vipi mikoba yake ya siasa na demokrasia kwenda mbele, basi nani ataibeba ipasavyo. Je, kama taifa ni yapi ambayo tumejifunza kuhakikisha kwamba hii mikoba hasa demokrasia tunaibeba vizuri? Anajiunga nasi pia Bwana David Alulu ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa sawa na masuala ya uchumi. Karibu sana Bwana Alulu. Na tumekuwa tukiangazia tu mengi tu ikiwemo sawa na Mashujaa Day ya jana na Raila mheshimiwa kutunukiwa hadhi ya juu zaidi katika taifa la Kenya kama mzalendo na vile vile mpambaniaji wa haki na vile vile mtu ambaye aliishi maisha yake ipasavyo. Kwa dakika moja utasema tu jambo kuhusu hilo, na kutoka pale labda ningependa pia kusikia kutoka kwako. Wapo wale ambao wanahisia kwamba Raila ni kama tumemheshimu na kumwenzi sana katika kifo chake kuliko alivyokuwa hai. Sijui unasemaje? Nashukuru sana Madam Dora, na kwanza kabisa nadhani ilikuwa tu ni jambo la busara kuweza kumtunuku mwenda zake Mheshimiwa Raila Odinga na ile tunuku aliyopewa na serikali. Manake mchango wake kwa mambo ya kitaifa hayawezi yakakuwa ignored kwa vyote vile, kwa sababu kuanzia safari zake alipoanza siasa, changamoto ambazo amekumbana nazo, ndugu yake Oburu alisema alipigwa tear gas sana akingali hai, na zile tear gas hakuwa anapigwa tu ni kwa sababu kuna jambo alikuwa anajaribu kusukuma kiweze kutimia. Kwa hivyo nadhani kumtunuku kiwango hicho ni jambo ambalo across the board linaonekana kuwa ni jambo ambalo listahili kufanyika.
Kama ni kwamba ameenziwa katika kifo chake kuliko alipokuwa hai, inategemea sehemu ipi unatazamia. Mwanzo kabisa, katika demokrasia yetu ya Kenya, kila wakati kuna upande wa serikali na kuna upande wa upinzani. So siku zote wakati ambapo serikali imepata awamu ya uongozi, huwa hawazingatii sana kumwenzi aliyoko kwenye upinzani. Ni vigumu sana kupata serikali inamcelebrate yule aliyoko upinzani. Kwa hivyo ni vigumu, sababu tumeona historia ama record inasema Raila Odinga alikuwa kiongozi wa upinzani, aliwania urais mara 5, na kwa vyote vile ni baada tu ya uchaguzi ambapo alikuwa anajiunga na serikali iliyokuwepo. So kipindi kile akiwa kwenye serikali, of course alikuwa anaenziwa, except wakati kipindi cha Kibaki na Raila, hiyo coalition ilikuwa na misukosuko mingi, kwa sababu labda kulikuwa na ile mentality kwamba sisi wote ni equal presidents. Lakini baada ya hapo tumeona wakati wa 2018, wakati mwenda zake Raila Odinga alijiunga na Uhuru Kenyatta, kulikuwa na uhusiano mzuri sana ambayo kiwango fulani ili rattle uhusiano wa aliyekuwa makamu wa naibu wa rais wakati ambapo ni rais sasa hivi na rais na kiongozi wake. Lakini baada ya hapo tumeona msimu huu wakati ambapo marehemu Raila Odinga amejiunga na serikali ya broad-based, ameenziwa kiwango kikubwa, ambapo amepewa sehemu yake ya maana sana kwenye serikali. Alivyosema ndugu Henry, utaona kwamba maeneo kama Malava, maeneo ambayo ilikisiwa kana kwamba UDA ina usemi fulani, ODM ilijitoa ili kuweka uhusiano wa broad-based kuendelea. Kwa hivyo nadhani siwezi nikakubali na hilo tamko kwamba ameenziwa sana wakati wa kifo chake. Wajua, siku zote kwa mila zetu za Kiafrika, sijui kwengine, mtu hata kama alikuwa mbaya sana, anapokufa huwa mleti ubaya wake, mnaleta uzuri wake. Unapata hata yule mtu watu walikuwa wanamchukia, anapokufa kila mtu anasema life well lived, kila kitu kinasherehekewa. So tuna kila hali ya kuweza kusherekea maisha ya mwenda zake Raila Odinga, kwa sababu number 1, michango alizochangia kwenye demokrasia za Kenya. Kwa sababu mtu alikuwa ananiambia viongozi wote ambao wako kwenye serikali, karibu wote wamehusikana kwa ukaribu sana na aliyekuwa kiongozi wa ODM Raila Odinga, ama wameandaliwa na Raila Odinga. Kwa hivyo kuna michango mikubwa ambao amechangia. Anaweza kuwa hakupata urais directly, lakini kama alivyosema Rais Ruto, alikuwa the people's president. Kwa hivyo ni vizuri kuenziwa kiwango hicho. Naam, shukrani zaidi. Kabla tuingie katika siasa kidogo na mikoba yake, urithi wa mikoba yake ya ODM na kuelekea mbele, labda kwa ufupi tu tuje katika mambo ya diplomasia yake. Ndio tumemtaja kama mwanajumuiya Afrika, viongozi kutoka kote ulimwenguni, akiwemo aliyekuwa rais wa Marekani Barack, japo wengi wanafikiria labda kwa sababu asili yake ni huko Kenya, lakini tuliona pia hadi France na kwingineko ambako pia ameweza kuenziwa. Inaashiria nini? Kwamba yeye binafsi ilikuwa kwamba alikuwa na mahusiano mazuri na tunaweza kusema marafiki na mataifa ya nje, ama tutasema kwamba Kenya ndio iko katika mahali pazuri katika mahusiano yake ya kidiplomasia na mataifa ya nje? Dora, ni yote mawili, lakini nafikiri kubwa ambalo kwanza tulisisitize ni kwamba Raila alikuwa na uwezo wa kujenga mahusiano yake ya kibinafsi na watu wa viwango mbalimbali kimataifa. Ukiona kauli ambazo zimetolewa na viongozi hawa, tuanzie kwa rais mstaafu wa Nigeria Obasanjo Olusegun, amedhihirisha tu kwamba alikuwa na urafiki, na hilo limekuwa wazi kwamba si urafiki ambao umeletwa na Kenya kwa Obasanjo na Raila, lakini ni urafiki ambao Raila na Obasanjo wameiletea Kenya. Ukiangalia tena heshima ambayo yule waziri mkuu wa India Narendra Modi ameifanya kwa Raila, na pia akatangaza peupe kwamba huyu alikuwa rafiki yangu, na si rafiki yangu wa kuanzia wakati huu ninapokuwa waziri mkuu, lakini amekuwa rafiki yangu kuanzia wakati nilipokuwa nikishikilia mamlaka ya chini katika maeneo ninayotoka. Kwa hivyo ni mtu ambaye tayari alikuwa amejenga mahusiano yake ya kibinafsi na watu. Lakini hilo halifuti
fursa ya Kenya na mahusiano yake mazuri na mataifa mengine ya ulimwengu, kwa sababu Kenya inaonekana kama kitovu cha amani na mlango mkuu wa kuingia katika kuwekeza barani Afrika. Ndio sababu kila mara watu najiweka katika fursa nzuri kama taifa, kwamba sisi tuwe makao yanayoweza kuwakaribisha walimwengu wote kuja kutekeleza shughuli zao mbalimbali barani Afrika. Na pakiwa na kitu chochote ambacho kinaweza kuhujumu mahusiano yetu ya kidiplomasia baina yetu na mataifa ya nje, lazima tujihimu kila mara kufanya kwa dharura kuhakikisha kwamba tunaregesha mahusiano hayo pazuri. Asante. Dakika moja Bwana Lulu, kuhusiana na uhusiano wa Raila na mataifa mengine na nchi ya Kenya vile vile. Kama alivyosema ndugu Henry, nadhani Raila Odinga alikuwa ni kiongozi ambaye kwa kibinafsi alijua jinsi ya kutengeneza mahusiano yake. Alijua ni wakati upi wa kuinuka na wakati upi wa kutoinuka. Alijua ni nani wa kuzungumzia wakati gani na ni nani sio wa kuzungumzia. Tuliona hata kwa safu za kimataifa wakati ambapo alihitajika kuongea kinyume na serikali inayodhulumu watu, alizungumza bila uoga. Na wakati alihitaji kuzungumza kupongeza serikali, pia alipongeza serikali. Kwa hivyo yeye alikuwa diplomasia kibinafsi, alijua jinsi ya kuweza kushirikiana na mataifa mengine na viongozi wengine. Lakini hata hivyo pia wajua Kenya katika ulimwengu wa kisasa imepata nafasi ya kipekee. Utaona kana kwamba wakati ambapo unazungumzia Kenya, hata ukitembea tu kule nje unapotamka kwamba unatoka Kenya, Kenya imejipatia historia yake kwa njia inayopendeza. Kwa hivyo watu ambao wana tabia nzuri kutoka Kenya wanapofika kule nje wanapokelewa na heshima pia. Kwa hivyo both diplomasia ya kitaifa na yake kibinafsi, lakini nitasema yake kibinafsi ilichangia pakubwa kama jinsi alivyokuwa akihusiana na mataifa ama na viongozi kutoka yale mataifa mengine. Wakati mazishi yake inaandaliwa, sijui kama ilikuwa ni ukweli ama sio, niliona tu vitu kidogo tukitembea mitandaoni kwamba wale wapinzani ambao wameshikwa Uganda na Tanzania walikuwa naomba mturuhusu tu tuende tumzike mwenzetu, alafu tukirudi mkitaka kutua mtu. Yani na maana kwamba kuna sehemu alikuwa amechangia kwenye maisha yao na hata safari zao za kisiasa. Kwa hivyo utaona kwamba uhusiano wa Raila Odinga ulikuwa ni wa kipekee kwa kwamba hauwezi ukalinganisha Raila Odinga na viongozi wengine ambao walioko sasa hivi. Naam. Shukran sana mtazamaji na msikilizaji. Tunasema katika mambo yote Swahili wanasema mgala muue na haki yake mpe, na kwa hakika kwa pamoja, na mimi binafsi kwa niaba yangu naweza kusema kwamba rais alifanya jambo la muhimu sana. Kwanza kabisa kumpatia mazishi ya kitaifa yaliyo na heshima ya kijeshi kikamilifu, sawa pia na kumtunuku na hadhi ya juu zaidi kama raia wa taifa la Kenya siku ya jana katika sikukuu ya Mashujaa katika kaunti ya Kitui. Tuingie sehemu ya pili ya haya majadiliano, na naingia hapa kwa umakinifu kidogo, tukifahamu fika kwamba bado tunaomboleza, na pia sana sana chama cha ODM pia kinaomboleza. Raila Odinga amekuwa mwanzilishi wa chama hicho, na chama kimeadhimisha miaka 20. Katika miaka yake 20 sasa kaondoka, na tulivyotizama pia katika mazishi, siasa zilinawiri, zilisheheni sana pale katika mazishi ya mwenda zake. Labda tuanzie pale na tujue sasa mustakabali wa chama hiki cha ODM mnapoketi uko vipi? Uimara wake uko vipi? Na sana sana nilikuwa kidogo tunajiuliza peke yangu, labda mbio ilikuwa ni mbio, kila ambacho mimi najiuliza kama kulikuwa na gap yoyote katika ODM wakati baba ameondoka, na wakati hata mwili wake hujafika tayari kuna acting party leader, kwa heshima zote kakake mkubwa, ilhali ODM ina mwenyekiti ambaye ni governor wa kaunti ya Homa Bay na ina deputy party leaders watatu, governor wa Mombasa, vile vile governor wa Kisii, sawa na senator wa kaunti ya Vihiga. Mustakabali wa chama cha ODM kuna mbele, mnaona vipi future ODM? Kwenye hili la kuharakisha kuwa na Oburu Odinga, wanajeshi wanasema kiasilia hakupaswi kuwa na pengo wakati wowote. So nature abhors vacuum. Na kwa kuwa hakupaswi kuwa na pengo katika kipindi chochote wakati wowote popote, ni kwamba sharti pawe na mtu atakayetoa maelekezo, ima ni katika kiwango cha ukaimu au anashikilia au amepewa mamlaka hayo rasmi. Na ndio sababu
katika nafasi hii ya ODM walimkaimisha Oburu Odinga. Hiyo kwanza ni wapongeze kwa sababu ilikuwa hatua ya kimkakati. Ukiangalia hasa kauli ambazo zilikuwa zimeanza kutoka chamani, Babu Owino akizungumza, anataka kuzungumza kama party leader, anasema after baba it's babu. Sasa ili kupunguza joto hilo, pawe na mzee kama Oburu ambaye pia anatoka katika familia ya Odinga kuendelea kushikilia viatu vya Raila, kuwaunganisha watu hawa kabla waje kwenye maamuzi ya pamoja ya kufanya uamuzi wa kuteua ni nani tunayetaka awe kiongozi wetu au kinara wa chama. Ikiwa ODM itayumba yumba, ni jambo tunalolitarajia. Kwanza ninakipongeza chama chenyewe. Katika vyama vya upinzani nchini Kenya, ndicho chama cha pekee ambacho kimeweza kukabiliana na mawimbi ya kisiasa nchini kikafikisha miaka 20. Hilo si jambo dogo. Linadhihirisha kwamba uongozi aliokuwa anaotoa Raila Odinga na hasa wafuasi wake ambao walikuwa na muamini kweli. Vyama vingine hivi vyote tumekuwa na PNU, inakuja mkiingia kwenye uchaguzi, baada ya uchaguzi kinazama. Kikiingia kingine TNA baada ya uchaguzi kinazama. Lakini hiki cha ODM kimehimili mawimbi ya kisiasa kikakuwepo kwa miaka 20. Hilo tunawapongeza. Kutakuwa na misukosuko bila shaka kwa sababu matamanio ya kuvaa viatu vya Raila hata kama ni kuvivaa nusu yatakuwepo katika viongozi hawa. Na hilo linaweza kusababisha msukosuko kidogo, na itategemea sasa uongozi walioachiwa ikiwa wanaweza kuwa na busara ya kuhimili haya mawimbi ya tofauti zao na waje wawe na chama kimoja. Bwana Lulu, chama cha ODM unaona kisalia kwa ODM pekee yake. Unajua nikumbusha wakati wa Ford, wakati ambapo mfarakano ilitokea, basi tukawa na Ford Kenya na tukawa na Ford asili. Umeangalia na katika chama kunaonekana kuwa na pande tofauti. Sijui kama ni sauti mbili tofauti ama sauti tatu. Napoketi wewe unatizamia nini kwenda mbele? Chama cha ODM kwa vyovyote vile wakati fulani lazima kitapatana na msukusuko wa uongozi. Lakini kwanza nizungumzie lile umesema vacuum ya kwa nini kulitokea kwamba uwepesi wa ama uharaka wa kuweka kaimu kiongozi wa chama. Kwenye uongozi mara nyingi huwa inaaminika kwamba licha ya kuwa kuna viongozi wengine wanaosimamia vitengo mbalimbali, lazima kuwe na mtu ambaye anasimamia. Ndipo utaona hata mashirika wakati ambapo kiongozi ama mkurugenzi anapoondoka, aidha amefutwa kazi ama ameaga ama ameenda likizo, lazima kuwe na kaimu, mtu anayeshikilia nafasi yake, kwa sababu kuna maamuzi ya kidharura ambaye lazima yafanywe na yatekelezwe kwa kiwango cha hiyo nafasi ama hiyo ofisi ambayo imewekwa pale. Kwa hivyo ikizingatiwa kwamba aliyekuwa ameaga ni kiongozi kinara na mwanzilishi wa chama, lazima tu kungekuwa na kiongozi ambaye angelizungumza ama angefanya maamuzi ambaye ni ya kidharura iwapo itahitajika. Iwapo baadaye kutatokea misukosuko au la, namba moja alivyosema ndugu Henry, kila mtu huwa ana matamanio ya kuweza kufika kiwango fulani kwa uongozi. Hata sasa hivi tuzungumzie kidogo tu pale awali, wakati kulikuwa na bwana Malala kama SG wa UDA, kuna wakati ambapo kulitokea kidogo pale, watu wakaenda wakajitangaza kwamba sasa tumepindua, Malala sio SG, sisi ndio SG. Maana yake nini? Kila siku mtu anapokuwa sehemu fulani, kuna watu ambao wanatamani hata wao wawe pale. Mtu anasema mimi nadhani naweza kufanya vizuri kuliko huyu, na kisababu hicho utakuta kutakuwa na sauti za upinzani, na hiyo ndio demokrasia. Kutakuwa na competition ya watu, kutaanza kutokea sauti kwamba bwana. Kwa hivyo sasa hizi tukisikia sauti hizi tunasikia kwa mfano katibu naoza tumetaja aliyekuwa katibu mkuu kwa mfano UDA bwana Malala. Sasa hizi tumeona katibu mkuu wa chama cha ODM akiwa na msimamo tofauti, akisema basi kwenda mbele maamuzi tutayafanya tukizingatia semi za mwisho za baba. Who told you? Na ukija huyo ni katibu wa chama. Ambaye anasema sasa tusikize wananchi wanasema vipi. Katibu wa chama. Lakini uongozi wa chama kuanzia kwa mwenyekiti, deputy party leaders, wale ambao baadhi ya waanzilishi kama mawaziri ambao kwa sasa wako katika serikali jumuishi, wote wakiashiria kwamba sisi baba alisema tusalie katika serikali jumuishi. Inaashiria nini haswa? Ndio nimesema hiyo moja wapo, hiyo ndio demokrasia. Utamu wa demokrasia ni wakati ambapo kuna sauti kinzani. Demokrasia haimaanishi kwamba tukubaliane kwa kila jambo.
Hilo ni kwanza kabisa. Kwa hivyo wakati ambao tunasikia sauti hizi, iwapo ODM itazidi kuzingatia demokrasia alizosimamia aliyekuwa kiongozi wao, then hizi sauti hazifaa kuwa na tatizo lolote. Lakini kwa sababu ya interest mbalimbali, kuna uwezekano baadaye hapa mbele kutatokea mpasuko kwa ODM. Aidha kuna wale watatoka waenda waanzishe chama chao, ama hapa ndani ya ODM kutakuwa na vikwazo hapa na pale ambazo zitakuwa zikitikisa chama. Kwa hivyo halitakuwa jambo la kiajabu ukiona kwa mfano SG wa ODM akiondoka baadaye akitoka chama. Haitakuwa surprise kwa sababu hata wakati baba alikuwa angali hai hajapumzika, tulisikia akiwa akizungumza na authoritatively akisema yeye atakuwa anapinga Rais Ruto. Na sasa tumemsikia kiongozi Rais Ruto akizungumza wakati wa mazishi ya marehemu akisema hata kubali mtu yote atumie chama cha ODM kwenda upinzani. Maana yake amesimamia kitu fulani, anataka kuhakikisha ODM inabaki hapa. So kama misingi ama matamanio ya rais ni kuhakikisha kwamba ODM inabaki kwenye serikali, na kuna viongozi ambao tayari wameonesha nia yao kwamba hawasupport Rais Ruto, hii inakuambia kwamba tayari tuna mpasuko hapa, na uwezekano wa viongozi kadhaa kuondoka itakuwepo hapa mbeleni. Shikilia pale Bwana Lulu, umeleta mahali ambapo tulikuwa tunaelekea, na kwa sasa tumeona katika matanga Mheshimiwa Simba Arati kwa mfano alionekana kuwa na sauti ambayo kidogo haikueleweka, hata akiimba ule wimbo wao unatukumbusha marehemu Otieno Kajwang kwamba bado mapambano. Wapo wengi ambao walihisi labda yuko katika sauti tofauti kidogo ya kuhakikisha kwamba ODM inaendelea labda kupambana, kujisimamia na kusukumiza sera zake kitofauti. Lakini jana akizungumza anamsihi rais, anamwambia laiti ungaliweza kurejea katika chama chako cha hapo mwanzo. Ukirejea basi hata sisi tutakuwa tunaangalia kama unaweza ukapata nafasi ya kuwa the flag bearer wa chama cha ODM. Jamani, rais ana chama chake cha UDA. Hapa kuna chama ambacho kimeonekana na kiongozi, na kuna viongozi ambao wanashikilia na wanajitokeza kusema sema kama hizo. Sijui unasemaje Bwana Ndini kuhusu hilo? Katiba ya Kenya inatupa ruhusa ya kujenga miungano kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Na muungano unaojengwa una umri wa miaka 5 tu. Ni msimu wa miaka 5 ya uchaguzi. Na ndio sababu kwa hili katika kauli zinazotolewa na hawa viongozi wa ODM, Sifuna ndiye anayesema ukweli. Kwa sababu chama chochote kinaundwa ili kiweze kupata mamlaka. Na ODM ni vivyo hivyo. Pamoja na uongozi wake kina matamanio ya kutengeneza serikali mwaka 2027. Kwa hivyo ikiwa wanataka kuishi katika kivuli cha chama kingine, basi inamaanisha wameuza roho na nafsi yao kwa kile chama kingine wanachotaka kwenda. Muungano huu uliopo wa broad-based government ni muungano ambao unapaswa kufanya kazi hadi mwaka 2027, jinsi Raila mwenyewe alivyokuwa anasema. Ukifika wakati huo, wanachama wanarudi mezani, wanaulizana ikiwa tuendelee kushirikiana na serikali hii ama tuachane nayo tuunde serikali yetu wenyewe. Na hapo wanaweza kumtoa kiongozi akasimamia akawania uchaguzi katika chama chao cha ODM, na ni sawa. Umetaja swala la Simba Arati kumweleza rais kwamba ikiwa ana uwezo wa kuvuka kuja huku. Rais tayari ashaonesha dalili. Manake katika mazishi ya George alimwambia Sifuna, wajua sisi ni waanzilishi wa chama, tunaweza kukuita kwenye disciplinary committee tukuadhibu. Alikuwa anamkumbusha kwamba amewahi kuwa mwanachama ODM. Na kwa kweli alikuwa kwenye Pentagon mwaka 2007 na wakiingia kwenye uchaguzi huo, Musalia Mudavadi, Balala, Rais Ruto, Raila na Joe Nyaga ndio walikuwa vigogo katika muungano huo. Kwa hivyo rais kurudi ODM ni jambo linalowezekana. Anaweza kuja ODM na akasema nilikuwa mwana mpotevu, nimetangatanga huko nje kidogo, nikatembea na maua mengine, lakini sasa hivi nimerudi nyumbani. Wewe kwamba aache chama chake ambacho ndio ilikuwa gari yake kuingia Ikulu mwaka 2022. Si maana yake ya kwanza kuacha chama, kwa sababu alikuwa na URP kikabaki, amekuwa na UDF kikabaki, amekuja kwenye UDM kikabaki, sasa hivi amekuja kwenye muungano wa Jubilee akatoka, sasa hivi yuko kwenye UDA. Hivyo swala la kuacha chama na kwenda kwenye chama kingine inategemea maslahi yako na jinsi unavyo
anavyotaka kujiwasilisha pale mbele. Hiki unachokiingia sasa hivi kinakupa maslahi gani makubwa kushinda kile unachokiacha? Anaweza kuhiari kukiacha, lakini inawezekana pia akaendelea kubaki katika UDA na akawaacha wana ODM wakaendelea na chama chao, alafu watengeze muungano kabla ya uchaguzi au muungano baada ya uchaguzi ujao mwaka 2027, wawe serikalini au wawe katika upinzani, kutegemea itakavyotokea uchaguzi wenyewe. Na nakumbuka akisema mwenyewe kwamba mwaka 2027 kwamba ODM itakuwa serikalini ama itakuwa sehemu ya serikali. Ni ruhusu nidokeze kidogo kuhusu hilo. Hapo ndo inatofautiana kidogo na rais, kwa sababu rais ni mwanachama wa UDA. Hawezi kutaka kuwapanga ODM katika nyumba yao. Lakini tayari anafanya kazi nao katika serikali ya broad based. Ndio mambo atakayozungumzia, azungumzie mambo ya muungano, lakini si mambo ya chama. Maana yake yeye anasimamia sasa hivi, anasimamia muungano unaoitwa broad based, na yeye ni kinara wa chama kinachoitwa UDA. Chama cha ODM kina uongozi wake. Kwa hivyo yeye akizungumza, azungumze mambo ya UDA pamoja na muungano na uongoza, lakini asizungumze kuhusu mambo ya ODM. Bwana Lulu, naona kidogo unatingiza kichwa, na hapo nikukumbusha tu pia kwamba rais alisema kwamba hata ruhusu mtu kuchezea chama cha ODM. Kwangu mimi niliona kama mtu ambaye anajua ODM imetoka wapi kwa miaka hiyo 20, na pia mfanya kazi na mwenda zake Mheshimiwa Raila Odinga. Wajua siasa za Kenya zinakuwa na mambo mengi sana ya na mbili. Wakati ambapo Mwai Kibaki alikuwa anasimama, wakati walitoka na watu wengi walitoka KANU, walisema tunataka kuzika KANU kwa kabila la Sahau. Alafu mwaka 2007 wakati ambapo Rais Kibaki alikuwa anasimama, unajua Kibaki alichaguliwa na NAK. Alafu ilipofika mwaka 2007 akawa hicho chama cha NAK ni kama kinapotelea, kwa kuja na PNU, ambapo baada ya hapo alifanya miungano ya vyama vingi ukiwemo na KANU. Na tuliona Rais Kibaki akienda Kasarani akitingiza kidole kimoja akisema tingiza jogo. Kwa hivyo sio jambo la ajabu Rais Ruto kukubali ama kufanya maamuzi na aseme atawania urais na ODM. Sio jambo la ajabu. Na hata isisiwe mtu yoyote, inawezekana kabisa. Unajua wakati wote ambapo makubaliano ya kisiasa yanafanyika, kunakuwa na consultations nyingi sana ambazo huwa zinafanyika chini ya meza ambapo watu wengi hawaoni. Kwa mfano wakati ambapo Rigiji ametoka kwa serikali, kumekuwa na fununu, sijui kumeendaje, lakini rais alipojitokeza kuongea alituambia eti wakati Rigiji anachaguliwa kukuwa running mate wake, watu wengi walikuwa hawamtaki, wakafanya hata uchaguzi, wakapatia mwingine kura nyingi. Kwa hivyo mazungumzo huwa yanafanyika kwa viwango vikubwa sana, na sauti aliyotumia rais akisema mambo mawili. Alisema tuta make sure ODM iko na serikali ama sehemu ya serikali. Maana yake ODM ina uwezekano itakuwa na rais 2027 ama itakuwa kwa coalition na rais atakayeshinda 2027. So hiyo ameacha a very wide open blank paper. Ila anasema iwapo, sababu ODM waliomba, nakumbuka gavana wa Siaya akizungumza akisema tunaomba tafadhali demokrasia ya vyama vingi isimalizwe. Kwa sababu ni kama alikuwa anahofia rais amekuwa na ile hali ya kuwa anapenda sana vyama zote zizame ikuwe ni chama kimoja, na amesema anataka chama kimoja kikubwa. Kwa hivyo rais akiangalia ugumu wa kuvunja ODM, atasema wacha tu sacrifice UDA izame, tuingie kwa ODM, tukuje na serikali kubwa ya ODM. Kwa hivyo isiwe surprise yoyote ile iwapo tutakuwa na serikali ya ODM 2027 na rais wake akiwa ni William Ruto. Hilo ni kweli dadangu Dora, kwa sababu UDA ni mto mdogo, ODM ndio mto mkubwa. Sasa hakuna vile mto mkubwa wa ODM unaweza kwenda kuzamia katika mto mdogo. Na hapo kwa mto sio ukweli. Hapo kwa mto mdogo, unajua hauwezi ukalinganisha ukubwa wa chama na miaka ambayo imeishi. Kwa sababu kumbuka maarufu wa chama cha UDA. Nataka kusema hivi, tusikubali, mimi sitakubaliana na hilo, kwa sababu hata tukienda kwa uwakilishi bungeni, UDA ina wabunge wengi kuliko ODM. ODM imeishi miaka mingi ndio, lakini UDA kwa uchanga wake ilikuja na ikapata wawakilishi wengi. Kwa hivyo kwa representation UDA iko juu. Ila
jambo ambalo linaweza kufanyika hapa, na hapa ndipo nazingatia rais, kwa sababu anataka kuappease the spirit of Raila Odinga na wafuasi wake, badala ya kuvunja chama cha ODM au kuwa convince kuvunja chama cha ODM, rais anaweza kuwashawishi kwa urahisi, kwa sababu yeye ana ushawishi kwa UDA. Anaweza keti na watu wa UDA waambie, sikizeni bwana, tunataka kuwa na hichi chama hadi baada ya uchaguzi. So kama tutafanya uchaguzi na tunawahitaji, then wacha sisi tulei low. Tuingie ODM. Hapo kwa bunge kidogo nitahitaji kudhibitisha. Naona anatimka bwana Ndindi. Ni kweli, kwa sababu UDA iko na wabunge 100 na ODM iko na chini ya 80. Kuna kitu ambacho ni jambo ambalo David alikubali kwamba wamekuwa hivyo hadi walipombandua Rigiji. Kwa hivyo ufuasi wa UDA na umaarufu wa UDA ulikuwa hadi katika kipindi hicho cha kumbandua Rigiji. Lakini ukweli ni kwamba sasa hivi hatujafanya kura nyingine za uchaguzi mdogo wa watu ambao walikuwa katika UDA kutaka kuingia katika vyama vingine. Hata hivyo chama cha ODM kina umaarufu katika taifa zima, na ni chama ambacho kwa kweli kinaweza kumpa rais platform nzuri ya kufanya kampeni kitaifa, akiongeza na watu wake ambao tayari anao. Kuna mambo mawili kabla tusikie msikilizaji, na muda umesonga sana, ambao nilikuwa nataka tugusie. Kunao Chambilecho Junet Mohamed, political orphans. Wapo watu ambao katika labda karia zao zilikuwa zinategemea sana mwenda zake Raila Odinga, ambao labda huenda sasa wana wasiwasi, wanayumba kwamba kuondokewa kwa mheshimiwa huenda kutaathiri ile tunasema karia zao katika masuala ya siasa. Kutakuwa na casualties. Ndio, bila shaka kuna na casualties, kwa sababu Raila utamtazama katika mikondo mitatu ya sura. Kuna Raila wa kutusiwa ili mtu apate nafasi. Kwa hivyo kuna watu ambao walikuwa wanapigiwa kura kwa sababu ya kumtusi Raila. Kumuita mganga, kumuita mchawi, kumuita hayo majina yote, ndio useme sisi hatuwezi kumpigia huyu, atatuvalisha makaptura ili upigiwe kura. Sasa watu kama hao pia wamekosa mtu wa kumtusi, na itakuwa vigumu kwao kuchaguliwa. Kisha kuna watu ambao ilikuwa ni lazima waguswe na mkono wa baba aseme huyu tosha. Hata kama hawafanyi chochote kule wanakotoka, hao pia wapo, na miongoni mwao ni wengi ambao watakwenda. Kwa hivyo wale ambao walikuwa na mtusi ndio wapigiwe kura, na wale ambao walikuwa wanashika mkono wake na koti ndio wapigiwe kura. Hao wote watakuwa katika heka za kuondoka. Lazima waanze kujiona kama mayatima. Lakini kuna watu ambao hawakumchagua baba, lakini alikuja kuitakasa serikali yao ikapata uimara. Mmoja wao ni Rais Ruto, wa pili ni Governor Sakaja. Hawa watu walikuwa katika mirengo pinzani na Raila Odinga, lakini alikuja kuimarisha serikali zao. Na ndo sababu unaangalia wakati tulipompoteza baba, mmoja katika watu waliokuwa na majonzi ya kweli ni Governor Sakaja, ambaye Raila alisimamisha kikosi cha madiwani ambao MCAs ambao walikuwa wanataka kumbandua kutoka katika kaunti. Kwa hivyo watu kama hao pia wana kilio chao cha uyatima wa kipekee, na ukweli ni kwamba dadangu Dora, huu sasa ndo wakati wa kwenda kwa factory setting. Tulirudisha taifa hili katika factory setting. Watu wapewe nafasi za uongozi kutokana na uwezo wao wa kuchapa kazi na huduma wanazozitoa kwa taifa. Naam. Kwa dakika moja tu kabla tusikie mwananchi, Bwana Lulu, ningependa kugusia jambo tofauti. Naomba hivyo kwamba swala hili labda nitaliita kwa Kiingereza political mentorship. Katika taifa la Kenya iko vipi? Maana kwa sasa ukiangalia kwa mfano chama cha ODM, ukiangalia wapo wale ambao wanaonekana wale ambao wamekuwa kwa chama, umri umesonga, wana ule tunasema uzoefu wa mambo, na wapo wale ambao tunasema labda wanaibukia na sauti tofauti. Na ukiangalia hata kwa mfano alipoondoka Rais Uhuru Kenyatta, labda ungeangalia labda kwa mfano mtu angeuliza kwa mfano eneo la Mlima Kenya, labda alikuwa amemkuza nani katika masuala ya siasa kuchukua nafasi yake. Kumbuka wakati wa mwenda zake hayati Moi, yeye ilibidi amemchukua Uhuru Kenyatta wakati nafikiri kwa miaka 38 tu, na japo kidogo ikawa kuna hao ambao wanasema huyu ni mtoto katika siasa na anakuja, basi itakuwa vigumu kidogo. Labda utasemaje kuhusiana na kukuzana kisiasa? Na kumbuka pia tukisema hivyo kuna hili swala la wengi wao walipokuwa wanazungumza katika mazishi, wale wa ndani wa Raila walikuwa wanasema Raila amenifanya mimi, sasa mimi ni waziri, amefanya.
kidogo tu katika swala hilo la kuwakuza wengine katika siasa. Ni jambo ambalo tuko vizuri kitaifa ama bado kuna maswali mahali? Kwa bahati mbaya sana Kenya hatuna mentorship, political mentorship haipo. Wajua political mentorship ni ile sehemu ambayo tunasema kwamba hata baada ya huyu kiongozi miaka zingine zijazo bado tutakuwa tunaona umaarufu wa chama alichokuwa kikiongoza kiwa kinaendelea. Na tutumie mifano ya karibu. Chama cha Jubilee wakati ambapo Rais Uhuru aliondoka mamlakani ni kama ilifika mwisho wake. So Jubilee kipo ni kama hakipo kwa sababu ya lack of selfishness, ya lack of political mentorship. Na vyama vingine tu kama wakati ambapo tumezungumzia tulikuwa na NAK, wakati tunaelekea uchaguzi NAK ikazama, kukakuja na PNU sasa hivi hata ukitaja PNU licha ya kuwa iko paka iko na party leader lakini kama haipo. Kwa hivyo tumekuwa na shida ya kukuza ama kumenta watu ambao watakuja baada ya sisi tulioko kuchukua sehemu hiyo na waende. Nadhani mara nyingi rais amezungumzia kwamba tuwe na vyama hata kama ni vile vikubwa kama tunavyoona Marekani tuko na Democrats na Republican, kwamba inaendelea hata baada ya viongozi ambao wamechaguliwa kuondoka, wengine wanapokuja bado vyama vinaendelea. Kwa hivyo haja kuangalia upande wa ya Kenya kuangalia kwamba tuimarishe vyama vya kisiasa na tuvipatie. Hapo ndipo ninaunga usemi wa gavana wa Rengo kwamba tusikubali vyama vyetu kuzama kwa sababu za kiubinafsi, kwa sababu ya kutaka kwamba sisi ndio tupo na kama sio sisi hakuna mwingine. Tuwe na vyama ambavyo vinaweza kusimama na vikaweza go beyond the legacy of the president. Ni swala ambalo ningetaka tuzungumzie lakini muda hutaturuhusu, masuala ya demokrasia na vyama, lakini ni jambo la kuzungumzia siku nyingine. Kama utaniruhusu tu kwa sekunde 30 au dakika moja. Moi aliwalea watu. Malezi ya kisiasa aliyatoa. Ndio sababu una Rais Ruto, una Kalonzo Musyoka, una Musalia Mudavadi, una Uhuru Kenyatta. Hawa viongozi wote walipata malezi ya Moi. Raila Odinga amewalea watu. Wenyewe walijitokeza hapo wakasema. Na hata ukiangalia katika siasa za ODM, Raila Odinga alikuwa anawapa vijana nafasi ya kuwa Secretary General, katibu mkuu wa chama. Alimpa Babu na Mwamba akiwa kijana. Amempa Edwin Sifuna akiwa kijana. Hii ilikuwa njia moja ya kuwalea na kuwakuza hawa vijana katika ngazi za uongozi. Kwa hivyo wao wamelea. Lakini ikiwa hawa waliolelewa watalea, ndilo swali. Ikiwa waliolelewa watalea ndilo swali. Naomba simu mbili tu upande wa pili za studio, angalau tusikie mwananchi anasemaje katika mjadala huu, alafu tuweze kukamilisha, manake yapo mengi tu lakini hatungeweza kuyagusia. Upande wa pili wa studio za Radio Taifa, kama tunaweza kupokea simu kama 2 ama 3 peke yake. Hello? Naam. Hello? Yes, tunakusikia ndugu yetu. Radio Taifa? Hello? Naam. Hello? Tunakusikia ndugu yetu. Ongea na Juma Mboni kwa Mombasa. Naam Juma. Swali lako. Haya kidogo tapatapa. Naam. Hello? Yes, Radio Taifa tunakusikia, Channel 1. Hello? Yes. Naam. Hello. Okay. Naona kidogo tunatatizika na mawasiliano, lakini kwa sababu ya muda nafikiri itabidi tuweze kutamatisha mjadala huu. Lakini mjadala ambao tutakuwa pia tunaendeleza katika siku zijazo sana sana, ijapo katika vyama vya kisiasa na demokrasia, na sana sana jambo ambalo walipigania sana Raila Odinga mwenda zake, na ikapelekea ile inaitwa repeal of section 2A ambayo ilipelekea sasa uhuru wa vyama vingi. Lakini Jeremiah Rotich anasema Raila mentored many including President William Ruto. World of politics will again prosper because rais yupo, anasema amekuza wengi. Yupo mmoja anaitwa Juma Elia kutoka Malaba Board anasema fuatilia. Peter Nyonge anasema ODM Ruto atahamia pale na akuwe kiongozi wa hicho chama. Na mwingine pia anasema ni kweli nakubaliana, Rais Ruto atawania uchaguzi na chama cha ODM. Na yapo mengi tu ambayo yanazidi kuzungumziwa hapa kupitia mitandao yetu kuhusiana na masuala ambayo tumeangazia siku ya leo. Labda kwa kumaliza tu, wageni wangu, manake nilisema swala hili tunaligusia kwa umakinifu kwa sababu bado pia tunaomboleza na sitapenda niwasukume sana kupita pale. Kwenda mbele itakuwaje siasa za Kenya pasipo
Mheshimiwa mwenda zake Raila Amolo Odinga? Jambo la kwanza, unajua kuna tofauti ya kukuza na kumenta. Ni vizuri tuelewe. Mentorship inamaanisha kuna watu wataendeleza legacy yako hata baada ya kuondoka. Kukuza ni mimi, ni kama mtoto wangu ninavomlea, baada ya miaka fulani ataondoka aenda ajikalisha akae maisha yake. Kwa hivyo Kenya tunakuza ama tunamenta? Kenya kuna kukuza ambapo kama alivyosema ndugu Henry, watu wanakuzwa, alafu kila mtu kama baba na mwamba for example alikuzwa kwa ODM, lakini sasa hivi yuko wapi? Waona mambo kama yale. Sababu tungetaka kama baba na mwamba alikuzwa na akawa mentored, sasa hivi akuje hata akuwe party leader wa ODM na chama kiendelee, lakini haiwezekani hivyo. Namba 2, Raila Odinga hakumenta William Ruto. William Ruto is a self-made leader. It is also good to make that clear. Lakini kumekuwa na mahusiano ya kisiasa kati hawa watu wawili, ambapo ukuruba wao wa kisiasa utawasaidia hawa wote kuendelea. Ili nampendeza sana Henry kwa sababu ni ukweli, na ukizingatia William Ruto was never mentored ama kukuzwa na Raila Odinga. Lakini moving forward ni vizuri kusema Henry usijaribu kulipiga tunaenda saa 3. Tunamaliza, tunaenda kupata taarifa bwana Lulu. Tukubali kwamba siasa za Kenya ni siasa za interest. Hapa tulipo. Na interest inamaanisha iwapo William Ruto ataona interest zake zitakuwa well taken care of na ODM, ako radhi kuzamisha UDA aingia ODM na akuwe rais wa ODM. Asante. Sekunde 30. Sijui bila Raila. Tafadhali muda bwana Indindi. Sijui kwa nini anapinga kauli ambayo Rais Ruto mwenyewe alisema kwamba yeye alikuwa mwanafunzi wa Raila. Statement ya siasa ndio. Hiyo ni kauli ya Raila. Lakini nafikiri jambo ambalo ni la kuhitimisha dadangu, na huu ni ujumbe kwa Wakenya. Raila ametuacha tudumisha amani, na kila mara hata tunapotofautiana katika jambo turudi mezani kukaa kusuluhisha tatizo hilo pamoja. Na pili, usiogope kuasi ikiwa uasi huo ni wa kujenga taifa. Asante. Sitaendeleza kutoka pale ama kupitiliza pale kwa sababu ya muda. Asante sana kwa kuweza kujiunga nasi katika mjadala huu. Mjadala uendelee katika mitandao yetu ya kijamii kwenye Facebook, X na katika mitandao mingine. Asante sana wapige picha wangu, asante mwelekezo wangu Mato. Vile vile asante tena zaidi Dennis Chisaka, Nancy Kemuntu na Moi Masila ambao pia ni watayarishi wa kipindi hiki, na zaidi ya yote asanteni bwana Henry Ndini, mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, vile vile mwana historia na mhadhiri. Asante kwa kufika. Na asante pia bwana David Alulu, mchanganuzi wa masuala ya siasa na vile vile masuala ya kiuchumi. Asante sana. Na kwa wewe, asante kusikiliza na kutegea, na rejesha katika studio zote mbili. Mjadala huu utaendelea. Kabla ya kuleta bilioni 7 haturudi chuoni. Tumemaliza. We shine light on one of the most under-discussed and very urgent issues, especially in women's health. This is maternal mortality. Why are women still dying from preventable causes during pregnancy and childbirth? The solutions that we create for women must start with the women themselves. It is the wearer of the shoe who knows where it pinches most. One of the key causes of maternal mortality is obstetric hemorrhage, bleeding. And I think the leadership of this country needs to wake up and really focus on what is killing women. And they can only do that by listening. If only would put in money, if only would invest strengthening our supply chain, would ensure that our governance is airtight, then in this country will not be able to speak about maternal mortality very quickly in the near future. The world of governance is vast and can be alien to the ordinary man on the street. Critical issues are going to be discussed. From white papers to policy positions, it is easier to get lost in the labyrinth of words. Inside Government takes you to key global metropolis where critical decisions are made and where policies are crafted. We interview policymakers and senior government officials to highlight and enumerate government policies and projects. We take a deep dive into the underbelly of complex red tape to demystify policies across the country, across the world.
Join me, O'Brien Kimani, on Inside Government, only on KBC Channel 1. Looking to advertise on KBC? KBC announcement services are now available on eCitizen. Visit kbc.ecitizen.go.ke and fill out the online application form. It's simple. 1. Complete the form. 2. Upload required documents. 3. Receive a quotation based on word count. And 4. Get notified via SMS when your announcement is ready. Please note, clearly indicate the type of announcement, service station, and all relevant details. 2. All applications must be made online only. Manual submissions will not be accepted. And 3. Announcements will air after news bulletins. For assistance, reach us on email ecitizen@kbc.co.ke or use our social media handles, Facebook, your Facebook account, and X at your X account. Or you can call us on 0723 892 654 or 0734 780 124. KBC announcements. Simple, fast, and digital. And good morning, Kenya gets to continue. Thank you for staying with us. My name is Vivian Degwa, and right now we get into matters health. And as promised earlier today, we are going to be talking about reflexology, and we're going to look at stress relief, relaxation, and pain management using reflexology, getting to understand what it is all about and how it works. And I am joined in studio by two gentlemen. On my immediate right, we have Robert Mugabe, who is a reflexologist and nutritionist as well. Welcome to the show. Thank you so much. Okay. Thank you for this opportunity. I am a proficient reflexology international, trained in ITEC. Okay. ITEC is an international therapy examining council. All right. Yeah, so I do reflexology. All right. Thank you and welcome to the show. And right next to him, we have Pastor Zed, and he is a reflexology beneficiary. Welcome to the program. Wow. Thank you very much, Vivian. And I want to thank you for allowing us to be here today. My name is Pastor Zed. I am a servant of God, and as well, I'm an engineer in the country. And I also want to testify that I'm a beneficiary of reflexology in this country. All right, we'll get into that and get to understand, you know, what you were ailing from and how reflexology came to play in all of that. We'll get into all of that. But first, let us begin by trying to explain, you know, for someone who's hearing reflexology for the very first time, ako mahali kule nyumbani, kule mashinani ndani kabisa, hajui reflexology yamaanisha nini. How would you explain reflexology to them? Yeah, reflexology, it is a natural treatment that we use to trigger the system of the body or nervous system through your feet. Because your foot, you know, all the nerves of the body are connected there to the foot and hands. So we have our system or our techniques to trigger those nerves and your body back to normal. Yeah, so that is what reflexology is. Yes. So what is the difference between reflexology and normal massage? Because it's just like, maybe it's just massage, but there has to be a difference. So what's the difference between now the two? How do you differentiate? This one is just a masseuse, they just do massage, and this one is an actual profession in reflexology. Yes. So I think nitawapatia kwanza story kidogo ya reflexology. Nitajaribu kuongea hata kwa Kiswahili juu na wale watu wa nyumbani waelewe vizuri. Yes, reflexology ina Wakenya wajajua vizuri. Lakini ni kitu ya muhimu sana kwa mwili wako. Inchi tofauti sana kama China,
kama India, kama Japani, kama Egypt. Reflexology walikuwa wanaifanya before Christ. Walikuwa wanafanya reflexology, lakini walikuwa hajajua science iko ndani kwa reflexology. Okay. So unajua kuko na watu kama tuseme nyumbani ushago. Kuko na watu wengine wanafanya treatment, tuseme kama ni physio, ukivunjika mfupa unaenda hapo anarudisha mfupa. So ilikuwa inafanywa namna hiyo. Ilikuwa wajajua science ndani iko, maana walikuwa wanaifanya kama traditional treatment. So kuko na mzee mmoja nchi ya Egypt amekuwa akifanya reflexology, watu wanapona. So alikuwa anachora mwanake akifanya treatment ya reflexology. Mwenye anafanyia anamwambia nasikia uchungu. Anamwambia hata kama unasikia uchungu, lakini baadaye utanishukuru. Mwanake kama alikuwa anaumwa na kichwa ama alikuwa anaumwa na mgongo, akimfanyia na kwa sawa. So hizo manake vile amechora hizo mapicha akifanya kazi ya reflexology. Baadaye yake kukaja daktari mmoja anaitwa Dr. William Fitzgerald. He's an American doctor. He was a neurologist. Okay. So he did a research. According to those pictures. Akajua kwamba kumbe Mungu ameumba namna hivi mtu. Akaona kwamba kila mguu iko na zones 5. Kutoka kwa kichwa mpaka kwa mguu. Akaona hizo nerves vile zinapitia kwa mguu. So hapo ndio akaanza sasa kufanya hiyo treatment kupitia hizo zones. So akaona kweli watu wanapona. So baada ya kuona kama watu wanapona, akaandika vitabu, akasambaza, watu wakaanza sasa kujifunza kufanya reflexology na muhimu wa reflexology. Okay, so that's where the science comes from. So after William Fitzgerald, kuko na mmoja pia ni daktari Eunice Ingham. He did a research after William. Sasa yeye akashangaa sana kwamba mwili, kila kiungo ya mwili, every single organ, you know, every organ it has a nerves. And you know the system of the body, it has more than 7 trillions of the nerves. All of them are connected to the foot. To the foot. Yes, are connected there. Okay. So, yes. We will get into that so that you get to explain to us. Yani kuna mahali pengine unajua mtu akiumwa na kichwa unafinya wapi kwa mguu. Mtu akiwa na shida fulani pengine ya moyo ama kitu kama hicho, kama pia such conditions can be helped through reflexology. We'll get into that. I want us now to get to hear to Pastor Zed, because you are a beneficiary of reflexology. Maybe if I can take you back to maybe what were you ailing from before now reflexology came to the rescue for you? Yeah. I want to say that I'm a living testimony through this system of reflexology. And it is something that I didn't know that it can help. And first of all, it is a drug-free treatment. You don't take any drug. So my challenge that I had that time was I had a fascial palsy, a mild stroke on my left side that hit me from top to the other side. Then also I developed a very severe backache. And I think that came in because of the condition of the work I do as an engineer.
So there was too much sitting, there was too much positioning myself in a certain position for so long. But again, I had a stress in life that hit me to get into the stroke. And for many years, I tried so many drugs, you know, there are painkillers, we have, you know, every kind of test you go into. Sometimes I would say it was in the year 1999 when this happened. So when I got into the year 2000, that time nobody knew much about the strokes. So when I got into various hospitals in Kenya, I was not able to get the treatment that I desired. So it was just about trying things here and there, taking these drugs here and there, and sometimes massage, as you said. And massage, you know, I would say, with the experience I have, is more or less dealing with the muscles, the body muscles, nyama tu ya mwili. But we have this area where we are talking about your body system to be reconnected to normalcy, to function the way it's supposed to function. And then when I saw Dr. Robert on TV in 2015 actually, it's many years ago, and I would say that he was still a young man at that time. And when my condition had worsened and I could not get that treatment completely, so I was just sitting like right now watching TV on Saturday evening, and it was on Hope TV, and he was talking about these conditions, backaches, you know, condition of Bell's palsy or stroke, and I was saying, what is this thing I'm hearing here? Then I had to go. I told my wife, take me. I have to go and meet these guys. And when I met them, actually, they had to scan my body, because he has a system to scan you and just get to understand how your system is functioning. And then when you got the problem, then they took me into the therapy for 60 days without failure. Holiday, Sundays, full 60 days. Then they started the treatment. Then after that, my body was restored completely to full functionality. I had an issue with also memory. You know, when you're attacked by a stroke, you can even start losing memory, because there is an issue to do with your nervous system and your brain system. There is no communication. As an engineer, I would say that I came to understand the body is fully wired. It's fully wired in terms of communication. So the brain has a duty to communicate to the rest of the part of the body to be able to function. So there are areas that fail because the communication is cut. And the work of reflexology is to restore that communication, so that now, you know, like that time, the condition I had deformed completely. Like my mouth was here, my eye was not able to close, I was just permanently in a certain condition. I could not drink anything, I could not eat, because the functions of my body muscles were dead. And it took a lot of time without getting to know what to do. But I was shocked with the miracle of reflexology. And we'll get further into that. But now, you know, to you, Robert, like, what are some conditions that reflexology gets to, you know, heal? You know, are there specific conditions that you can mention? Yes. Reflexology, as I said, you know, we trigger all the body system. Actually, once we trigger the body, it heals itself. Mwili wenyewe unajitibu. So, like if you have a stress or you have insomnia, we know the area to work on. Then it will relieve your stress and you get sleep well. And also, if like you have a backache, if you are like you have arthritis, like if you have a heart attack, if you have liver problem, so kidneys, so all of them, we know the reflexes connect there to the foot. So what we do, it is to stimulate
those nerves accordingly to the problem you have. Maybe one would ask the question, if there is a way that you can just do things on my leg and I get healed from all these diseases that you've mentioned. Say, for example, let me pick kidney disease. You know, someone with chronic kidney disease. Why do we have so many people who undergo dialysis if there is such an easier way to manage chronic, you know, kidney disease? Is it that there's a point ikifika hile reflexology pengine haiwezi, ama is it that we go to the hospitals late, ama wewe unaweza explain aje that you're saying it can heal kidney disease but we have people who are doing dialysis? How would you explain that? Okay, so mtu tusema akiwa na shida ya kidneys lazima kama anafanyiwa dialysis lazima ifanye bado lakini bado afanyiwe reflexology kwa sababu tutajaribu kupatia kidneys nguvu wakati anafanyiwa hiyo therapy. Dialysis imsaidie kuna ni kutoa, kama unajua hiyo blockage ya mkojo nini kama tuseme uko na pressure hata kama unafanyiwa reflexology lazima visit your doctor for the high blood pressure. So the way you visit your doctor and we do reflexology, itafika wakati sasa doctor kwambie naona pressure yako imerudi normal, so then I give you a diet to manage your pressure. Yes. So reflexology also goes hand in hand with nutrition. Yeah, lazima kama pengine unafanya hii reflexology lazima pia unaangalia pia mankuli yako. Yes. Yeah, kwa sababu mwili tunachoupatia tuseme kwa chakula ndio kinajenga mwili. Kama unakula vibaya bado ita affect mwili wako. Ndio sababu tukifanya reflexology ni kitu ya muhimu sana kukuambia kula hivi, acha kula hivi, itasaidia system yako. Mtaalamu mmoja akasema kwamba ukikula chakula iwe dawa yako ya kila siku itakuwa dawa, lakini bado ukikula vibaya dawa nayo itakuwa chakula. Najua kuko na watu hawawezi hata kiamuka hawezi fanya kazi kama jakula dawa. So ndio sababu tunaambia wa Kenya wajue the natural treatment, wafanyiwe reflexology, tena wawe na diet mzuri. Yes. All right. So there's something that Robert has gotten to say, that, you know, it works hand in hand pia with medication that we're used to. You know, for someone who has high blood pressure, it does not mean that sasa wachane na dawa zako za high blood pressure. If you're going through dialysis, haimanishi kuwa sasa uache. Now for your case, Pastor Zed, how was that like for you? Because you're saying you had suffered a mild stroke. So did you also have to continue with a normal medication, or how was that process like for you for the 60 days that you said you had to undergo the reflexology sessions? I would say for my case it was a little bit different because I'm looking at a situation whereby I had actually used medication, the ordinary medication, the conventional one, for a long time. And you know, sometimes this medication can turn out to be toxic in your system. It's because it's chemicalized. And according to my situation, I was now directed and advised now to stop the conventional medicines and get into nutrition and, you know, have what we call reflexology, work hand in hand with what's supposed to eat. Because my case was much more or less a condition to do with the challenge of communication of my body. As I just want to put this as an example, because our body system, as I said, I'm an engineer, it is well wired in a way that every part of your body, every organ, has a way of communicating through the brain system so that it functions well. Now, for my case, I had a dysfunction in the nervous system on my left side. And again, I had a problem to do with my nervous system that takes care of my back system.
So because of the thinning of that area, now I had to dwell much more on diet and reflexology to restore that communication and to make sure now I am able to function well. So medication that I was using, actually it was not appropriate at that time because ilikuwa ni kama kukula tu painkiller kila wakati, and just to make sure you are able to move around. Kama for example unaumwa sana na mgongo mpaka you can't go to work, so you have to be used to kukula some drugs ya suppress the pains so that you are able to move. But if you're talking about reflexology, nutrition became so important for me because now I had to be guided on how to eat on a daily basis, starting from morning hours, and then reflexology takes over as I visit on a daily basis. Okay. So my trigger was very fast because now the drugs were not very much involved. And I would say that when you're talking about chronic diseases, it means it has gone to a stage where you need also life support from other areas. But when you can detect this as early as possible, then Dr. Robert will tell you for sure you will not need the drugs at all. If you are able to detect as early as possible. And I think the biggest problem we have had in this season is that whenever we feel certain kind of conditions of pain, we don't want to rush very quickly to hear the advice of the doctors. We will want maybe to rush to the chemistries, get some drugs here and there. And by the time you get to know, you will find that you've really wasted a lot of time using the conventional medicine to the things that you've actually dealt with just reflexology and food. And you are done. Yeah. Yeah. All right. Now, Doc, I want you to get into, stress relief using reflexology. We look at relaxation, and also pain management. So maybe we can begin with stress relief. Maybe are there specific techniques that mtu anaweza kufanya tu nyumbani for stress relief? Yes. So, we have the general treatment we do advise people to do at home. Like nyumbani unaweza weka tuseme kama majiwe ndogo. Nini hizo? Majiwe Small ndogo. stones. The small stones. Then unavaa socks, unatembea kwa hiyo majiwe asubuhi na jioni. Itakusaidia kustimulate. Bado kama unauma na kichwa inaweza saidia, lakini as a reflexologist sisi tunafanya the specific conditions kupitia your nervous system. Manake kama unauma na hiyo kichwa, kuko na namna tuna stimulate hizo nerves za brain. Manake kitu nitafanya kwa mguu, that message goes direct to the brain. That's why if I work on your back through the foot, the message goes to the brain and the brain sends the message to that area. Na hiyo pain inaisha. So hiyo stress kama uko nayo ama unasikia kuuma na kichwa, bado nitakuonyesha, naweza kukuonyesha, lakini itakusaidia kidogo. So ni mzuri kufanyiwa na mtaalamu. Okay. And just for relaxation? So for relaxation, it's better to do, you yourself ni complicated. So it's better to work on you as a reflexologist. Kwa sababu nimesoma, najua namna nitakusaidia upate relaxation. It's better to work on the proficient. Yeah. So sasa kwa pain management now, using reflexology for pain management, like he said, he used to have back problems that could never end. He had to survive on medication always to relieve the pain. So when a patient comes to you because of pain, maybe any kind of pain, back pain, they have pain on their leg or whichever part of their body is aching consistently always, maybe where do you begin sasa? Unaanzia wapi? I may need you to take me through that process now, how to go about it, from
when someone comes to you and says, I have this issue, I've been having pain here and here. So how does that process begin? Okay, number one, you know, the foot, it is a mirror of the body. As a reflexologist, when I see your foot, you know, it can shows me everything, you know, disturbing your body. Only to see the color of your foot. You know, you may have the pain, but that pain, there is a cause of that pain. So we have to treat the cause. So that's why when I see your foot, I can know this condition of the pain inaweza kuwa inaletwa na ugonjwa fulani ama na kitu fulani. So mimi wakati na kutibu nitaangalia sasa hizo shida zimekuletea hiyo pain. Then nikikufanyia reflexology, that pain till live. Yeah. So you just look at the foot with your bare eye ama unaipitisha kwa screening fulani, unafanya x-ray, how do you go about it? We have what we call, you know, feet leading as a reflexologist. That feet leading is just you to lie on the bed, then I start to check your foot. I check your foot, the color of your foot, to press the reflexes area, connect to the nerves, so I can know which organ iko na weakness. Kupitia hizo nerves tu, kupitia hizo nerves ziko connected kwa mguu. So kupitia hiyo map reading nitajua shida kwa nayo. Okay, so there's something, there's a... Yes. I don't know what word to use, but there's a machine that you use to look at it. Yes, actually there's a machine. I use two of them. Number one, to lead your foot, and the machine to check your body system. So I have to use two, so that I can ensure you know, what is disturbing your body. All right, back to you, Pastor Zed. I would love for you to also just give us your experience, you know, from step to step. You know, how that was like for you. You went to the doctor, and then you did the screening, as you had mentioned before, and then what happened? And then maybe at what point did you start feeling the relief? You mentioned that your face was somewhat disfigured from the stroke. At what point did it start, you know, going back? Because right now I can see you're okay. So at what point did it start coming back? If you can just take us through that. I want to say that again, when I got into the hands of the doctors, Robert and the team that time, 2015, actually, I didn't know the process. I didn't know what is going to be done. I thought actually I'm going to be taken through an injection or x-rays and all. But it was a very, very simple process. One, just to be scanned the whole body so that they can be able to know which areas are failing. And it is a very small software with a touch pad that you just touch your palm. But actually, I came to realize also the reading can be done from your hands as well. So they read it from the hand just to touch for around 2 minutes. Then the software will release the entire body system, how it works. The areas that are failing will be able to see it on the screen. Then again, when you lie on the bed, the doctor will be able to look at your feet. I didn't know that my feet are also part of my problems. And actually, at that time, I had to take some shots to be able to see the look of my feet. And I was shocked at that time when I looked at my feet through the photo they took. My feet were all spotted black, but I didn't know. You didn't notice? I didn't know. Yeah. They were all spotted black spots all over. Kumbe,
system yangu ilikuwa ime collapse. So that is why I was losing memory. I was feeling dizziness. My stroke was, you know, I was deformed. I was looking at my back, and it's more or less that I was not functioning well. And therefore, after that process, they told me, now we'll have to treat you for 60 days because your condition is a little bit worse. Basically, those people who are not in bad condition, it will take like only 30 days and you'll be good. But for mine, it took a long time because the first continuous treatment, 60 days, was not the end of everything. I had to continue again visiting now with the staggered, broken visits. Like now in a week twice, then again in a week once, like that, because now you are improving. But just to answer your question precisely, nikusema kwamba for me to realize now, I'm now feeling better and I could see even myself in the mirror. I was more or less, it more or less took like 3 months. And I was like, now I can see my condition is getting better. I can be able to close my eyes well. When I used to eat, I used to, to tear, like I'm crying. When I'm trying to chew something, the mouth is pulling the other side. And that thing started disappearing completely. And I started feeling relieved when I speak. I don't feel that I'm pulling one side. And I can shock you, at one time I could pinch myself and I could not feel anything at that time. The body was numb. Yeah, it was numb. And then, baada ya muda sasa ukisikia ukiniguza, you can feel yourself now. Because there is now total functionality of your muscles and your nervous system. So it did not take too much time. That is one thing I can say, for I to start seeing the results. But again, the first experience, when my feet was being touched, painful. I almost woke up and asked this guy, what are you guys doing on my feet? It was painful because the condition I had was bad. Okay. But after 3 months, they could wake me up. We are done. Can you now wake up and go home? I was just sleeping. Because when the system is back to normalcy, it means that when they start touching, there's a serious full communication, like more or less like electricity now just flowing without an issue. And then you can see yourself, relaxed, you are sleeping, and when you wake up, you can run like a baby. Can you imagine? You sleep like a baby. I used not to sleep because you are waking up every night, you are waking up 3-4 times. Because of the pain. Yeah. And the condition actually takes away so many things in your life. You don't sleep well. You feel again. You are becoming separated from the society because of your condition, and it takes away your I would say what your way of doing things in life. You feel like you are not okay. Yeah. So it gets into your system, and it brings another problem of stress. And unaanza kuwa na ugonjwa ingine inaongezeka tena. Kwa sababu when you are isolated, you feel that you don't need to intermingle with people because of your condition. You feel ukiongea ni kama watu wanakutazama sana. Unaona? Sasa hizo shida zilifanya pia zinaanza kuletea shida zingine, your heart. And I was shocked, by the way, when I checked my heart condition that time. I was doing 52, 53 hapo. It was not normal. The pumping was slow. Because nimeanza could develop other problems. And that's one thing we need to actually mention, that when you don't take care of yourself in time, you'll also develop other problems. Conditions, other problems. Yes. There's one thing I want us to clarify, and I would love the doctor to clarify for us, that this is a whole profession. Umeenda skuli ukasomea, mtu asije ako pale nyumbani amue sasa juu tumesikia si lazima mtu aende hospitalini and all of that. You just now go to any other person out there. It used to be used as traditional healing back in the day, but now there's science behind it. And you just do not go to anyone else ambaye hajasomea. I would love for you to clarify that. Ndio pia watazamaji wetu wasione kama tunasema mambo ya like usiende kwa daktari ambaye ni professional. Lazima utafute mtu amesomea reflexology. Hila akikufanyia treatment
you are sure that anajua kitu anafanya. Because there are so many people, okay, they do massage, and also they say that they do reflexology, but they are not professional. So it's better to look the professional reflexologist ili akufanyie hiyo reflexology. Kama kukona namna naona unaweza jisaidia wewe nyumbani kidogo, ye mwenyewe atakudirect. So I can direct you as a reflexologist, cause unaweza fanya tena kwa njia mbaya tena ya haribu mwili. That's why you have to look the profession, reflexologist. Usije ukaharibu pia maneno zaidi. Now for maybe someone, there could be someone who's watching us right now and they would love to also study that, you know. Pengine kuna skuli ambazo zinafunza reflexology. Yes, zipo. Like Kigali, there's a school. Like Kinshasa, there's a school. So okay, so you can even if you want to learn you know, reflexology, I think watu watanitafuta niwaambie namna shule najua mzuri, zile wanaweza kuattend wajifunze reflexology. Okay. Is there someone who maybe kuna condition ambayo mtu anaweza kuwa ako nayo, ama condition ambayo yuko katika ama mtu yuko katika condition flani? For example, probably someone is pregnant. Would you is reflexology still okay for them, or are there a particular kind of people ambao reflexology would not work for them at a particular time? That's a very good question. So as a reflexologist, hatuwezi fanyia mtu akiwa na mimba ya mwezi moja, miezi mbili, miezi tatu. Kwa sababu manake tutaharibu, tunaweza tukikufanyia tunaweza haribu hiyo nyumba ya mtoto. Mimba inaweza kutoka. So lazima tuulize client. Are you pregnant? If you are lady. Lakini kutoka miezi 4 mpaka siku ya kuzaa ni mzuri sana ya kufanyiwa reflexology. And again, watu haturuhusiwi kufanyia reflexology ni mtu amefanyia operation. Na hiyo operation at least ijakaa miezi 6. At least after 6 months hiyo kidondi imepona. Like if I do reflexology na kidondi japona, itakuwa ngumu kupona kwa sababu the flow of the blood inakimbia sana. It's like ladies, if you are in periods, hatuwezi kukufanyia reflexology kwa sababu the flow of ya damu itakuwa mingi. Na kama ilikuwa inachukua 3 days, itachukua 7 days. So that's why we have to ask client. Yes. All right. I want you to talk about maybe the misconceptions around reflexology, and I would love for you to also just clear them up. Some misconception around it, some myth around it. Yes. So lazima nizungumzie sana kwanza kidogo. Reflexology nimesema kwamba nikiona mguu yako naweza jua shida ambayo inasumbua mwili. Ni kitu ya muhimu sana watu wajue bado kulinda miguu yao. Lakini bado nitaambia mwenye hana miguu, kwa sababu tunaeziongea miguu, mwenye hana miguu, sema kwaane mimi, sasa ni so nilisema kwamba the nervous system, hizo nerves zote ziko connected kwa mguu, lakini bado na kwa mkono. So kama huna mguu tutakufanyia kwa mkono. But sana tunatumia mguu. Kwa nini? Mguu
You know, the foot is it is very sensitive more than hands. That's why we use the foot. So kwa sababu miguu yake inashinda kwa viatu, tukikufanyia reflexology, hiyo manake hiyo sense utaisikia haraka. Utaisikia hiyo sense haraka. So lakini kwa mkono hiyo huwezi sikia hiyo sense kama mguu. That's why we use foot, but if you don't have, you know, the legs, also we can do for you in the hands. Okay. Yeah. Okay. All right. Pastor Zed, now that you're fully healed, do you still go through the sessions of reflexology, or you don't need to keep doing it? Just you know, just take me through that. Now after you got healed, is it something that you need to keep doing? Yeah, that's a good question. I would say that as we started this, we said that our bodies are systems. And any systems anywhere, it must be maintained to make sure that kila wakati uko sawa. I always talk about myself being an engineer, and I would say that looking at an ordinary operation of a vehicle, a vehicle can be so good, but this vehicle, when it's not maintained, even if you fill a full tank of fuel, you are not sure of getting to Mombasa. Maybe the engine is stuck, na wewe unafikirianga tu gari yangu iko sawa. So you might end up not getting where you want to go because you have never been taking care of yourself. I can tell you for sure I'm doing reflexology twice or once a week. Okay. Just to make sure that I keep my system live. Not because I'm sick now, because I just want to make sure the trigger of my blood flow is always intact. Because the function, I came to study a lot about reflexology. Nikitaka kujua tu hii kitu inaponyesha mtu aje, what is happening here? Because you know, as an engineer I like researching, nikaangalia nijue ni nini kinaendelea, huyu jamaa ni nini amenifanyia, so that nielewe hata mimi pia na nijue kwamba how do I keep myself fit so that I don't again fall back to the same problem. So niligundua kwamba you have to keep the system running in a way that your heart must always pump your blood properly. Your veins and arteries lazima zibebe nutrients za mwili, chakula ile ninakula. That food is about the nutrition of my body. Now, for my body to absorb that nutrition, it requires the system to work. Because nikijaza chakula kwa tumbo, na maybe niko na shida ya liver, niko na shida ya kidney, niko na shida ya pancreas, roho yangu iko na shida. So it means that food will just end up tomorrow niende kwa choo. It did not help me because the machines ambazo nataka zikunywe hizo nutrients, they are not working. So the reflexology is so good in a way that it makes sure that your system, the body organs, are working properly every day. Just to make them working every day, it's good to continue. Once in a while you visit the reflexologist just to reactivate. And again, at one point when you go there, you can also feel. If it triggers your feet again and you feel pains, you know there's a problem somewhere. And you can be able to know now there's a failure in this area. There's a failure. In fact, when he touches you at a certain point and you are like shaking or you're feeling pain, he knows. He knows hapa uko na issue ya liver, uko na shida mahali fulani. Then ataku advise, now from today, do this, eat like this, eat like that, to make sure you are safe. All right, we need to finish the conversation. Daktari, I'll give you 30 seconds to give us your final remarks. Yes. So, thank you, first of all, for the opportunity, to speak to Kenyans. I would like Kenyans, everyone, to understand, the natural ways. Wanapasha kujitibu na kutibiwa. Kwa sababu hata kama kidogo kwa chakula, kama unakula vizuri, itasaidia daktari
hata kama na kutibu itamsaidia system yake kikutibu kurudi haraka na kurudi kufunction vizuri. So chakula ni cha muhimu sana kwa sababu ndicho kinajenga mwili. Kingine ni mzuri kubalance your diet. So every day when you're going to eat, you have to ask the question, the benefits of the food that you're eating. Yes. All right. Yeah, So wale ambao wangetaka wakufuatilie pengine kwa mitandao wanakupata wapi? Lazima tumalize sasa. Na harakishwa na director. Ukiingia kwa TikTok unaandika Rays of Hope Reflexology Center. Utanipata hapo. Sawa. Asante. Asante. So Rays of Hope Reflexology Center, you can find them on social media by searching on TikTok for them. This is where we end this conversation. Thank you so much to each and every one of you who has been part and parcel of it. My name is Vivian Dagwa. Do enjoy the rest of your viewing. Goodbye. Looking to advertise on KBC? KBC announcement services are now available on eCitizen. Visit kbc.ecitizen.go.ke and fill out the online application form. It's simple. 1. Complete the form. 2. Upload required documents. 3. Receive a quotation based on word count. And 4. Get notified via SMS when your announcement is ready. Please note, clearly indicate the type of announcement, service station, and all relevant details. 2. All applications must be made online only. Manual submissions will not be accepted. And 3. Announcements will air after news bulletins. For assistance, reach us on email ecitizen@kbc.co.ke or use our social media handles, Facebook, your Facebook account, and X at your X account. Or you can call us on 0723-892-654 or 0734-780-124. KBC announcements. Simple, fast, and digital. Njo mwami roho yangu haimpendi omundu kama Elija kunya akili kweli mwanefu Kusema kweli mtumia anaenda kichwa sana. What if we involve the police? Juu sasa imekuwa riski. Wacha kwanza nikabiliana nalo. Sawa? And by the way, how is Josh? Hata amesahau mimi ni sister yake. Haki nilisikia kilichokufanyikia. Najua inashtua. Amekuwa akinitishia. Unajua kuna dhambi nilifanya na akajua. Na naomba msamaha kwa niaba yake. Msamee pastor. Wengine watasema niko na kichaa. Is artificial intelligence taking away our jobs, or does it actually create new and improved opportunities for work? The workers are in many cases outsourced. They are not in the same companies, in the same buildings, not even in the same countries in many cases as the places where the models, the algorithms are produced. A typical data worker is a person who, in many cases, doesn't have many other options. So data work is, the best options among. This job feels like giving an individuality